Hare Krishna. Okay. Jai Shrimanarayana. Welcome to you all for this wonderful month, Margali month. As we are concluding the Tirupavai Ratham, Margali month. So we are performing the Mahottam of Sri Goda Devi with Sri Krishna. We are about a couple of days away from concluding the program, but because of the convenience and as well as Sunday being the best for all of us, we are celebrating a little bit of ahead of time. But having said that one, so the Shastra also says that one we can celebrate it throughout the Tirupavai. So Tirupavai is again 30 pasarams, 30 poems composed and sung by our own Pirati we call Neela Devi, Goda Devi. But how to attain Paramapadam, how to go back to Godhead, what is the purpose of life, what should we all for life. It's to have divine marriage with the Sri. That is the purpose of it in every ashram, beautifully explained. And how we should do that. There is a process how to do sadhanam, that is in the morning. Do the same manner in Ratham also so many steps are involved, like getting prepared for marriage. However, we get month or two ahead of time with the preparations in the same way along with shepherd goats, we call them gopikas, and she demonstrated how to get to Perumal and what kind of things we have to do, what kind of activities we have to do and so forth. So in celebration of completing the Ratham, we are performing the Kalyanam Mahotsavam of Sri Goda Devi and Krishna Perumal. So again, this we repeatedly do the Kalyanam Mahotsavam of Venkateshwara, Sri Devi, Bhudevi, Goda Devi throughout the year, and Sita Rama Parivaram also. We do sometimes in April, March, doing Sri Ramanavami. And all these Utsavams, all these Kalyanam Mahotsavams are done to glorify our Perumal, God, and as well as his Leela Vibhuti and his activities since the creation of this universe and so on. Whenever we do the Kalyana Mahotsavam, a positive energy is distributed throughout the communities and as well as throughout the world. So that is the reason why we want to do the Kalyana Mahotsavam again and again and again and again. That's why in Sankalpam also we say that one, why we do this Kalyanam is Loka Kalyanartham, not just any particularly personal favor or any personal benefit, but more than anything else, universal benefit we call it as. So that is the reason why we perform Kalyana Mahotsavams. So we'll be starting in a minute, and the process we'll explain as we go through. We will start with the Vishwaksena Aradhanam, making sure the whole process goes smoothly and so on. Then after Shuddhipinyaha Vachanam, which is a cleansing ceremony of, even though we are in the temple, we don't need to do that, but still it is a process. It is a process that we say Sthala Shuddhim, wherever the Kalyana Mahotsavam is, Pita Shuddhi we call it as a. Okay, so and the Pita Shuddhi we do that, then afterwards, and we will have other processes invited in Sriman Narayana,
into the Kalyana Mandapam, and of course Goda Devi into the Kalyana Mandapam. Before that, we will also give an introduction of who we are performing the Kalyana Mahotsam of, who is this Sri Narayana, who is this Sri Krishna Ranganatha, and what is his portfolio, or we call it as a biography, something like that, biodata, what is, where he's come from, and so on, when he started being here, and so forth. So all that same thing is with Goda Pravara. We say the Pravara, that is introduction. Then afterwards, we will have the Kanyavana Mahotsam and Mangala Dharanam and so forth. So would like to stay back and participate. We call it as not only participating, but also simply witnessing will give that kind of a positive energy which we all need nowadays, because we tend to capture so much of a negative energy by doing so many activities, these material activities, and this is one way we can get rid of the negative energy and attain that positive energy by simply witnessing and glorifying, and as well as enjoying the Kalyana Vibhuti of Sriman Narayana and Goda Devi. Jai Sriman Narayana. We'll just get started, and we also have a group of singers who will be here, and who are here. One singer is already here, but other people also will be here, and they will be singing too. We call it as a Kalyana Sangeeta Kalyana Mahotsavam. Anything else to be added? All good, Andy? नमस्सदसे नमस्सस्पतये नमस्सकीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिव्यै नमः पृथिव्यै सप्रदसां मे गोपाय एष सभ्या सदासकः तानिन्द्रियावतकुरु सर्वमागिरुपासतां सर्वेभ्यो श्रीमहाभागवतजनेभ्यो नमः। ॐ मुहूर्तस्सु मुहूर्तो अस्तु शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियगं स्मरामि यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतध्रुवा नीतिर्मतिर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषोत्तमं निजं निजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरि लाभस्तेषां येषां कृतेषां रावः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं यस्य दुर्वक्त्राद्या पारिषद्या परशतं विघ्नं निघ्नन्ति दुष्टसेनं तमाश्रये। చిన్న రాగి పాత్ర లోపల అవసరం పడదు చెప్తాను. పాటలు పాట రెడీగా Shriman Narayana, Shriman Narayana, Ni Shripadame Sharanu, Shriman Narayana, Shriman Narayana, Shriman Narayana, Ni Shripadame Sharanu, Shriman Sharanu Shriman Narayana, Shriman Narayana, Shripadame Sharanu Shriman Narayana, Shriman Narayana, Shriman Narayana.
श्रीपादमे शरणु श्रीनारायण श्रीमन्नारायण श्रीपादमे कमलासती मुख कमल कमलहित कमलप्रिया कमलेक्षणा कमलासती मुख कमल कमलहित कमलप्रिया कमलेक्षणा कमलासनहित गरुडगमन श्री कमलनाभनि पदकमल मे शरणु कमलासनहित गरुडगमन श्री कमलनाभनि पदकमल मे शरणु श्रीमन्नारायण 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 श्रीपादमे शरणु परमयोगीजन भागधेय श्री परमपुरुष परात्परा परमयोगीजन भागधेय श्री परमपुरुष परात्परा परमात्मा परमानुरूप श्री तिरुवेंकटगिरिदेवा परमात्मा परमानुरूप श्री तिरुवेंकटगिरिदेवा शरणु श्रीमन्नारायण 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 श्रीपादमे शरणु शरणु शक्तेन देवताभ्यो नमः शक्तेन देवताभ्यो नमः सक्षनाकं ताम्बूलानि वेदयामि अग्न आजाहि विजयगुणानुपदादेनि होदा शक्तेन देवताभ्यो सक्षनाकं ताम्बूलानि वेदयामि शक्तेन देवताभ्यो नमः कर्पूरनीराजनं दर्शयामि शक्तेन देवताभ्यो नमः कर्पूरनीराजनं दर्शयामि ओम शक्तेन ओम तद्विष्णु ओम ब्रह्मपदं सदा शक्सेन देवताभ्यो सकलोपचारेण अक्षदान पुष्पाणि समर्पयामि शक्सेनाय विद्महे वेदहस्ताजिन शांत प्रचोदयात् सकलोपचाराणि अक्षदान पुष्पाणि समर्पयामि शक्सेन प्रसादं शक्ताभिधामि समानमोषिताय पुरुषेन्द्राय शैवेन्द्रियै प्रातिष्ठति शुभगं शुभं शक्सेन देवताभ्यो नमः यदा स्थानं प्रवेशयामि ज्ञेयं देवाः दानि कर्माणि कृतमहन्त्या सन्देहनाकं ममानुसन्ते पूर्वे साध्या सन्ति देवाः शक्सेन देवताभ्यो नमः यदा स्थानं ఆన్ చేసుకున్న గ్రీన్ లైట్ ఆల్రెడీ ఉంది शक्सेन देवताभ्यो नमः यथा स्थानं प्रवेशयामि विज्ञानिकं देवाः तानि धर्माणि कृतमहन्त्या सन्देहनाकं ममानुसन्ते पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अतः श्रीदुर्याः मातृ ओम पूर्वोक्त एवं गणपतिष्ठायां स्यां शुभदितौ गोदासमेत वासुदेव स्वामिने कल्याण महोत्सव कर्मणि स्थल शुद्धि अत्यंत
गोवर्धन गिरिधारा गोविन्द गोकुलपालक परमानन्द गोवर्धन गिरिधारा गोविन्द गोकुलपालक परमानन्द गोवर्धन गिरिधारा गोविन्द गोकुलपालक श्रीवत्साङ्कित श्रीकौस्तुभाधरा श्रीवत्साङ्कित श्रीकौस्तुभाधरा पावकभयहरा पाहि मुकुन्द पावकभयहरा पाहि मुकुन्द गोवर्धन गिरिधारा गोविन्द गोकुलपालक परमानन्द गोवर्धन गिरिधारा गोविन्द गोकुलपालक पाटितसुररिपु पादपवृन्द पावनचरित परामृतकन्द पाटितसुररिपु पादपवृन्द पावनचरित परामृतकन्द नाट्यरसोत्कट नानाभरणा नाट्यरसोत्कट नानाभरणा नारायण तीर्थार्चितचरण नारायण तीर्थार्चितचरण गोवर्धन गिरिधारा गोविन्द गोकुलपालक परमानन्द गोवर्धन गिरिधारा गोविन्द गोकुलपालक ದೇವಬಂಧನಮ್ಮ ರಂಗಬಂಧನೋ ದೇವಬಂಧನಮ್ಮ ರಂಗಬಂಧನೋ ದೇವಬಂಧನಮ್ಮ ರಂಗಬಂಧನೋ ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂಧನೋ ದೇವಬಂಧನಮ್ಮ ರಂಗಬಂಧನೋ ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂಧನೋ ದೇವಬಂಧನಮ್ಮ ರಂಗಬಂಧನೋ ಉರಗ ಶಯನ ಬಂದ ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದ ಉರಗ ಶಯನ ಬಂದ ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದ ನರಗೊಳಿದವ
ಬಂದ ನಾರಾಯಣ ಬಂದನೋ ನರಗೊಳಿದವ ಬಂದ ನಾರಾಯಣ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ರಂಗ ಬಂದನೋ ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ರಂಗ ಬಂದನೋ ಮಂದರೋದ್ಧಾರ ಬಂದ ಮಾಮನೋಹರ ಬಂದ ಮಂದರೋದ್ಧಾರ ಬಂದ ಮಾಮನೋಹರ ಬಂದ ಬೃಂದಾವನಪತಿ ಗೋವಿಂದ ಬಂದನೋ ಬೃಂದಾವನಪತಿ ಗೋವಿಂದ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ರಂಗ ಬಂದನೋ ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ರಂಗ ಬಂದನೋ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಬಂದ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು ಬಂದ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಬಂದ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು ಬಂದ ನಾಘೆ ಮುಖ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಬಂದನೋ ನಾಗೆ ಮುಖ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ರಂಗ ಬಂದನೋ ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ರಂಗ ಬಂದನೋ చేస్తున్నారు. అరుణ్ గారు తీర్థం ప్రోక్షణ అందరికి చేస్తారా? చేసేసారండి. So while we are setting up the microphone, so we finished Vishwaksena Aradhanam and as well as Punya Avachanam. So now we are ready to have the Kalyanam Mahotsavam. That would be the next phase, and first and foremost phase would be to find out, before the marriage we need to find out who would be, that is the family needs to find out who would be the qualified groom for their daughter. For that they have to invite 4 elderly people or qualified people who can be able to go and look for a wonderful groom. So that is the next step. Then afterwards we will invite, but once they find the wonderful husband and so forth, the groom, and then we will invite them, and that is the next process. So before we do that, naalgu tambulu already chesi pettukontara.
పిలుచుకోండి, వాళ్ళ దగ్గరికి నలుగురిని రమ్మని చెప్పండి. స్వామి త్వరగా. యా రాజేష్ ఉన్నారు, పెద్ద ఆయన లేరేమో కదా. రాజేష్ తారక్ గారు ఒకసారి రండి. చెప్పండి. అరుణ్ కూడా ఉన్నారు కదా. ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని 4 తాంబూలాలు ఇవ్వండి వాళ్ళకు. ఫ్రూట్ 4 కాయిన్స్ పెట్టేసేసి. ఏంటి ఒకటి సార్. ఆ ప్లేట్లో పట్టుకొని అది చేసి. పూర్వోక్త ఏవం విశేషణ విష్టాయామస్యాం శుద్ధౌ దేవదేవతః శ్రీ వాసుదేవ గోదా సమేత వాసుదేవ స్వామితర కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మణి వర్ణంచ కర్ష్యే. లోక కళ్యాణ సిద్ధ్యర్థం కన్యావర్ణంచ కరిష్యే. నాలుగు తాంబూలాలు వాళ్ళకి ఇవ్వండి, దగ్గరకు పోయి కిందకు వెళ్ళేసి ఇవ్వండి. ఓం ప్రసక్మంతాధీయసానస్య సక్మణి వరేభిర్వరాగం అభిషిప్రసీదతః अस्माकमिन्द्र उभयं जुजोषयत् सौम्यस्यान्दसो बुबोधति अन्वृक्षरारुच वस्सन्त पन्तायेभिः सकाययन्ति नो वरेयं समर्यमा समगो नो निनीयात् सञ्जात् सत्यशिवमस्तु देवाः. श्रीमन्लक्ष्मीत्यं श्रीमन्नारायणपरं ग्रामस्थ दिव्यमानसंसर्वणीध्वं ऋणीध्वं हात्यं श्रीमन्नारायण सर्वालङ्करणभूषित दिव्यमङ्गलसुन्दरविग्रहं ऋणीध्वं చెప్పండి ऋणीध्वं ऋणीमहे. So వెళ్ళేసేసి we will go and find a wonderful the groom for Ammavaru, and you are asking who's this Goda. We needed to know what is her qualities before we go and explain the qualities of to the groom's family. So the details I'm going to give you, and you convey exactly the same message going to the groom's family. Purvokta evam gana visheshana visishtayamasyam shubhaditau कन्यावरणेन गोदा प्रवरंच करिष्ये. सालामृत सौपर्णमृताभरण त्रयार्षे प्रवरान्वित सालामृत गोत्रोद्भवां काश्यप शर्मणो नप्त्रीं. So सालामृत गोत्र and काश्यप शर्मणो नप्त्रीं, great granddaughter of काश्यप शर्मा. सालामृत सौपर्ण अमृताहरण त्रयार्षे प्रवरान्वित सालामृत गोत्रोद्भवां वेदात्मनः शर्मणः पौत्रीं. His grandfather is वेदात्मनः शर्मणा. So that is the introduction. Salamrita Sauparna Amritaharana Triyarshe Pravaran Salamrita Gotrodbhavam Vishnu Chitta Sharmana Putri. Sri Goda Devi is Vishnu Chitta Sharmana, who is a great, of course, one of the Alva, who has sung beautiful pasarams on Sriman Narayana, of course, Ranganath, and he is the daughter of Vishnu Chitta Sharmana. So these are all basic introduction. Then what else? Salamrita Sauparnamritaharana Trayarshe Pravaranvita Salamrita Gotrodbhavam Sri Godanamneem Kanyam Runidhvam. So her name is Goda Devi, and she is the one who is we will talk about the details of her qualities and so on a little bit later on, but as I say that she is the one which who is Loka Kalyanartham. She has taken the incarnation of as Goda Devi, and she came to tell us how to reach Perumal, how to attain Paramapadam, how to get that salvation, what is the best way, how to do this Vratam, Goda Vratam, how to do the Tiruppavai Vratan, and what are the steps, what are the processes involved, how you have to gather in a Gosti. As a group, you have to go and plead Perumal to appear, to open his eyes and to look at us. And you got to get up early in the morning, and you got to take the sacred bath,
and you have to walk, you have to go to the temple all the way chanting Sri Rama Nama, Krishna Namam, Narasimha Namam, Ranganatha Namam. So his name, we call it as, however the greatest sages and as well as greatest devotees do that as until today over here, not only here but also in India, also whenever they go to the temple. So you can see that when they are doing some kind of a japam, they are chanting either Vishnu Sahasranama or something else. They are always constantly taking the Krishna Namam. And they go, however they go, and we also should be going there because we should not be thinking about anything else but Sriman Narayana in our mind. We should be thinking about only Krishna in our mind. And she is the one who is Lakshmi Kshira Samudra Rajatnayam Sri Rangadhameshwarim. So then in Sri Suktam we call it as Hiranyavarnam Harinim Suvarna Rajasa Ramchandram Hiranmayim Lakshmim Jata Vedoma Avaha. So when we chant that one Hiranyavarnam, she is the one who is Hiranyavarnam, golden color. Not only that one, but in everything is loaded with gold. Not in the gold in the sense gold material gold. Hiranyavarnam Harinim Suvarna Rajasasranam Chandram Hiranmayim Lakshmim Jata Vedo Maavaha. She is also has the radiance as Surya. She also has the calmness and the compassionate calmness and quietness, and as well as the not really cold, but actually pleasant nature of Chandra. But also she has all the qualities of being how to be a mother, how to be kind, how to be compassionate, how to take care of husband, how to take care of children, how to take care of the entire family and as well as the community. So these are all the just a few qualities of Sri Mahalakshmi Devi. But her attributes are so many, 108 namas. Then when we chant a little bit later on Astotra Shatanama Puja, then we can be able to find every quality, every name is her qualities, Sri Mahalakshmi Goda qualities, Goda Devi's qualities. So you would not find anybody else who is more qualified than our daughter. So you have to go and convey this message to the groom's family, and would like you to send you off with the tambulam and dakshina and so on, so that you can do the duty on behalf of the bride's family. Jai Sriman Narayana. So వెళ్ళండి కూర్చోండి, మళ్ళీ కథ తర్వాత పిలుస్తాను. ఒక్కసారి చెప్పండి. సే దిస్ వన్. రుణీధ్వం. ఓకే, రుణీమహే, రుణీమహే. సో వెళ్ళేసేసి మళ్ళీ కాసేపు అయిన తర్వాత రెడీ చెప్తాను నేను. ఓకే. పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్ట శుభతితో కన్యావరణం. అయ్యా రమేష్ గారు ఇంకా చెప్తాను. అక్కడే ఉండండి మీరు, స్టే దేర్. ప్రమాణాలు తీసుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి వాళ్ళతో పాటు తీసుకొని రావాలి. I want other people also to go and join a company. They found a wonderful husband, obviously, Ranganatha, Sriman Narayana, and they are bringing Ranganatha into the Kalyana Mandapam. So, Ganta తీసుకెళ్ళండి. ఇప్పుడే కట్టద్దు, అక్కడ దగ్గర లేదంటారు కొట్టండి. అయ్యా ఒక శాల్వ తీసుకెళ్ళండి. పైన పట్టుకోండి. పైన పట్టేసుకోండి. సహస్రశీరుషా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ సభూమిం విశ్వతో వృత్వా అత్యతిష్టద్దశాంగులం పురుష ఏవేదగుం సర్వం యద్భూతం యచ్చ భవ్యం ఉతామృతత్వస్యేషానః యదన్నేనాతిరోహతి ఏతావానస్య మహిమా అదోజ్యాయాగుశ్చ పూరుషః పాదోస్య విశ్వాభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి త్రిపాదోర్ధ్వముదయేత్ పురుషః పాదోస్యేహ భవాత్ పునః. ఒకసారి వెళ్ళేసండి. తతో విశ్వం వ్యక్రామత్ శాసనానశనే అభి
तस्माद् विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवयज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्त समिधः कृताः देवायज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रदः तेन देवा अत्यन्ता साध्यायश्च येद् तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यं पशुगुस्ता ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः रजः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावोह जज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु उच्येते. Thank you all the Bhagavatas for bringing Perumal the Kalyanam Mandapam. Introduction about who is this Vara. Purvakta Education Visistayam. That's only yours. Thank you so much for bringing Perumal. So, congratulations. Okay, please. Purvakta Evangana Visheshan Visistayam Syam Shubhatitau Sri Godadayo Anigrahana Karmanima Ranganath Parabhyo Vibhavantaryame Archavatara Pancharshe Pravaranvita Parabrahma Gotrodbhavaya Adinayana Sharmena Tre. So, introduction of Ranganatha or Krishna, who is the best match for Goda Devi. Paravyuha Vibhava Antaryami Archavatara Pancharshe Pravaranvita Parabrahma Gotrodbhavaya Adinarayana Sharmane Naptre. So his great grandfather is Adinarayana. Paravyuha Vibhava Antaryami Archavatara. Sriman Narayana Krishna is available or appears in these vyuhas, layers we call them. Paravyuha Vibhava Antaryami Archavatara. Paravasudeva, Vyuha Vasudeva, Vibhava Vasudeva, and Antaryami Vasudeva, Archavatara. Finally coming to the Archavatara. Because we will not be able to see Paravasudeva, who is beyond all the lokas. Even Devatas also cannot access. Vyuha Vasudeva comes next down as, Palakadali, we call it as a milky ocean. Vibhava are incarnations. Antaryami is inside. Of course, incarnation also will not be able to see him, because we should be so blessed to be born in that Dwapara Yugam or Treta Yugam, or even before Satya Yugam also, right? So we do not have the capability, because we were not so blessed at that party. Maybe we may have taken the birth at that time, we don't know. May have taken the birth, that's why we got the Manava Janma, or we are able to come to the Krishna temple, participate in all these things, we got the devotion and all those kind of good qualities. But that must be the reason why we were able to see Perumal, or we may have had the darshanam or access to see Perumal's we call Vibhava avatarams. Okay? Now Antaryami is inside. Antar Bahishcha Tatsar Vyapya Narayana Sthitaha. Antar Bahishcha Tatsar Vyapya Narayana Sthitaha. So he is inside. He is pervaded everywhere else. Sriman Narayana. Importantly, Dehamera Devalam we call it as, or Deham itself is the temple. Okay, inside the temple we have a sanctum sanctorum. That is called in Hridaya Kamalam we call it. In Hridaya Kamalam, inside the Hridayam, Sriman Narayana is laying in this lotus bed beautifully. That's Sriman Narayana. Archavatara. We cannot access. We need to have different type of capabilities or qualities or capacities to be able to
visualize, even feel, perceive Bhagavan. That's the reason why I say that one, it is not possible for all. Let me come to you as Archavatara. Especially in the Kali Yugam, that is very, very Archavatara. This Archamurti, where we can be able to see, and human connection we call it as. That's why Archavatara. He is blessing us in the Kali Yugam, Archavatara. So we should not say a simple deity, let's not worry about it. It looks like a human and so on. So people, when you have asked those kind of questions, you can explain this one. Pancharshe Pravaranvita Parabrahma Gotrodbhavaya Parabrahma Gotram Adinarayanaptre. Paravyuha Vibhavantaryame Archavatara Pancharshe Pravaranvita Parabrahma Gotrodbhavaya Vaikuntanatha Sharmana Pautraya. Next layer, we talked about it, right? Vaikuntanatha Pautraya, grandson of Vaikuntanatha. Paravyuha Vibhava Antaryami Archavatara Pancharsheya Pravaranvita Parabrahma Gotrodbhavaya Vyuha Vasudeva Sharmana Putraya Vyuha Vasudeva. So, Sriman Narayana, as I said before, in Vyuha Vasudeva, his son. Paravyuha Vibhava Antaryami Archavatara Pancharsheya Pravaranvita Parabrahma Gotrodbhavaya Sri Ranganath Sharmane Varaya. People often get confused. We call it as Ranganatha, we call it the Venkatesha, Balaji, Srinivasa, and so on. With incarnations, multiple names, but still Sriman Narayana is what we are referring to, and so on. So, in this case, Ranganatha or Krishna. Sri Krishna. So, Ranganatha Sharmane Varaya, he is the Vara. And these are just a few details right now. But more and more other details will come a little bit later on, because his attributes are unknown, unlimited. That comes in Mahasankalpam. So, once the boy has arrived and we have to do the Shodasha Upachara Puja. Okay, we call it as he is the Atiti. That is why as until today, even in Kalyanam, regular Kalyanam, our human beings Kalyanam also, as soon as the Vara comes and we have to give all the respects that are possible, right? And always explained during regular marriages also, Vara, the groom, is the Vishnu and Mahalakshmi is the bride. So they are the representative. On that day, throughout the Kalyana Mahotsam, they get utmost respect in so many ways. Upachara also, they get exactly like that. So we will offer Sriman Narayana all the upacharas. Then afterwards, he is seated, he is very comfortable. And then afterwards, our Godammavar is anxious and she is waiting. Lavanya garu? Okay. క్వైట్గా నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టేస్తుండే సేమ్ అని రమేష్ గారికి చెప్తాను. చెప్పిన తర్వాత లోపల తీసుకుందాం. ఓకే అయ్యా, అమ్మవారి పక్కన రూమ్లో ఉందంటే రూమ్లో పెట్టేసేయండి. ఓకే, తర్వాత నేనంతా అయిన తర్వాత మళ్ళీ పిలుస్తాను. ఓకే, మీరు తీసుకెళ్ళండి. వద్దు చెప్పండి, తెర పట్టుకొని మామూలు ఇక్కడ లేదు, రూమ్ తీసుకెళ్ళండి. తీసుకెళ్ళండి మామూలుగా, అక్కర్లే, మామూలు తీసుకెళ్ళండి. రూమ్లో పెట్టి ఇక్కడ రూమ్లో పెడతారా ఇంకా అనుకోకపోతే? ఓకే షూర్, అది తీసుకెళ్ళండి. ఓం శ్రీమన్నారాయణ శర్మణే రంగనాథ శర్మణే వ్రాయ ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి శాంతాకారం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగన సదృశం ఏకవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగహృద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భగవాన్ సర్వలోకైకనాథం ప్రార్థనం సమర్పయామి ప్రణామర్పయామి. సింహాసనేన పుష్పాణి సమర్పయామి, స్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి, పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి, ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. శర్మణే వ్రాయాస్యోర్ఘ్యం సమర్పయామి, పాదముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి, చార్కస్నానం సమర్పయామి. ఆపోహిష్టామయో భూస్థానభూర్జేదాతనామహేరణ చక్షసేయో శివతమో రసతస్య భాజే తేన ఉషతిర్వమాతరః తస్మా అరంగమామవో యశిక్షయా జన్మత ఆపో జనేతాచనః. ఓం
సహస్రశీర్షాపు సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ భూమిం విశ్వతో వృత్వా అత్యతిష్టదశాంగులం ప్రచ ఏవేదకం సర్వం యద్భూతమచ్చభవ్యం ఉతామృతత్వశేషానః ఇదన్నేనాదిరోహతి ఏతావానస్య మహిమాదోశ్చాయాగుశ్చ పూర్వజపాదోశ్చ విశ్వాభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి త్రిపాదోర్ధ్వో విదైత్పురుషపాదోస్యేహ భవాత్ పునః తతో విశ్వం విక్రామతు శాసనానశనేభి తస్మాత్ విరాడజాయత విరాజో అధిపూరుషः స జాతో అత్యరిచ్యత పశ్చాత్ భూమిపత బృహత్పురుషేణ విశా దేవా యజ్ఞమతన్వత వసంతోస్య సీదాజ్యం గ్రీష్మ యుద్మ శరద్ధవిః ప్లోతేన విజయామి ఓం విం ఓం సుం ఓం జం ప్లోతేన విజయామి. పెరుగు తేనె ఉందా ఉంది కదా, అది పెరుగు తేనె పుచారి వస్త్రయజ్ఞం సమర్పయామి. ఆదర్శ చిత్రచామరా గంధద్వారాం దురాదర్శంతిపుష్టాంకరీషిణీమీశ్వరీకం సర్వభూతానాం తామిహోపక్వయే శ్రీం రుద్రాచూర్ణం కుంకుమచూర్ణం గంధచూర్ణం సమర్పయామి. రంగనాథశర్మణేవరాయ తుండ్ర ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఓం కేశవాయ నమః నారాయణాయ నమః సూదనాయ తిరుక్కునమాన వామన శ్రీరం శ్రీకృష్ణ పద్మనాభాయ దామోదరాయ సంకర్షణాయ దక్షిణ నరసింహాయ ఉపేంద్రాయ హరే హరే శ్రీకృష్ణాయ నమః. హరే హరే శ్రీకృష్ణాయ నమః. ఓం హరి ఓం హరి ఓం అగ్నిమీళే పురోదమగ్యస్య దేవతం హోత ఆరకమృతాదం హరి ఓం శేత్వోర్జేత్వా వాజవస్తోపాజవస్తు దేవో సవితా ప్రార్పయతు శ్రేష్టతమాయ కర్మణే. హరి ఓం ఆయాహి వీతయ అనుపదాతే నిహోత అత్స్పరిషి. హరి ఓం శన్నో దేవిరపిష్టే ఆపో భవంతు పీతయే శంయోరపిస్రవంద్ర. హరి ఓం ఓమిత్యగ్రే వ్యాహరేత నమతి పశ్చాత్ నారాయణాయేతి పశ్చాత్ ఓమిత్యేకాక్షరం నమద్వే అక్షరే నారాయణ పంచ అక్షరాణి ఏతద్వై నారాయణస్యాష్టాక్షరం పదం యో వై నారాయణశ్చాక్షరం పదమధ్యేతి అనపపూర్వం స్మారతి విందతే ప్రాజాపత్యం రాజస్పోషం గోపత్యం తదోమృతత్తమస్యై తదోమృతత్తమస్యతైతి ఏవం వే. ఓం హరి ఓం క్రాస్ చేతి. హరి ఓం కర్మణాచార్యానుగృహంతే ఉదగనో పూర్వాపక్షాహిషు కార్యాణి యజ్ఞోపవిధీనావ్రత్కృమిచ్చామో హి మహాభారఘువీరం మహాపలంగజేన మహతాంతం రామం చతుర్భుతాసం అతాతస్యామాచార్యకాన్ ధర్మాన్వాక్యధర్మక్షేత్ర బ్రహ్మక్షేత్ర విశ్వసూత్ర ధూపం. పూర్వజన్మతిరిన సంతుష్టాసింతుర మహర్షీణాం సుఖం పుష్టా వైదేవి వర్తారం ప్రసతు ఏతాసామవరభూచారం సమానమకామద పీతాంబరస్తి సాక్షాన్ మన్మతః ఏష నారాయణ క్షీరాన్నమనకేతకునాగం వైకుంఠైత ప్రలోకే శ్రియా సార్థం దిగతే ఆస్తే విశ్వరద్ధ భక్తైర్భాగతశ కథాపనిసంగ్రతాం కల్పకద్వ్యారం కశోజ్రాజం త్రివిక్రమత్వచరణామదయం మధీయ మూర్ధానమనం కృషితే కిలభూన జన్మస్థైవం గాదలీలే పూతరాత్రక్షేక దీక్షే శృతి శిరసి విదీప్తే బ్రహ్మణి శ్రీనివాసే భౌతమర్శిం చేపిషే భక్తిరూప కళ్యాణనామ కృతికాపికారుణ్య సీమానిత్యామోదామాల సంపద్దివ్యామత సదామీశేషా దేవి సకలభువన ప్రార్థనా కామధేను. హరి ఓం ఓం మధువాతారుతాయ క్షరిందిమత్సింద మాధ్వీన సందోదీమనమతోసతిమత ఆర్తికం సమదుర్ద్యోరస్న పదామత బాన్నవమతమద్మాగం సూర్య మాధ్వీర్గాభో భవంతునః మధు 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 మధుపర్కో నమో రంగనాథవర్మణే వ్రాయావదుర్గం సమర్పయామి. తరపతి ఓం దీపాన్ని సమర్పయామి. ప్రక్షాళన పాదప్రక్షాళముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఆచమనీయం పక్కన పెట్టేసేయండి. వెనకాల మోడల్ తీసుకొస్తారా అయ్యా. వీఆర్ బ్రింగ్ గోదామ్మవారు మండపం కంపెనీ ఆల్ ద లేడీస్ మోస్ట్ వెల్కమ్ టు గో అహెడ్ అండ్ సింగ్ అమ్మా. అయ్యా ప్లీజ్ go ahead and accompany, please. Or you can wait here, once come outside, then you can join. I think it may be still room there. Think about it, yeah. Any song on Lakshmi Devi? ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం హిరణ్మయీ లక్ష్మీ సదా భజామి హిరణ్మయీ. అక్కడ వెళ్ళేసి రండి 2 rounds until the song is done. భజామి హీనమానవ
क्षयं त्यजामि हिरण्मयी लक्ष्मी सदा भजामि हीनमानवाश्रयं त्यजामि हिरण्मयी लक्ष्मी सदा भजामि चिरतरसम्पत्प्रदा क्षीराम्बुधितनया चिरतरसम्पत्प्रदा क्षीराम्बुधितनया हरिवक्षस्थलालयां हरिणीचरणकिसलयां हरिवक्षस्थलालयां हरिणीचरणकिसलयां करकमलधृतकुवलयां मरतकमणिमयवलयां हरिवक्षस्थलालयां हरिणीचरणकिसलयां करकमलधृतकुवलयां मरतकमणिमयवलयां हिरण्मयी लक्ष्मी सदा भजामि हीनमानवाश्रयं त्यजामि हिरण्मयी लक्ष्मी सदा भजामि श्वेतदीपवासिनी कमलाम्बिकां वरा श्वेतदीपवासिनी श्रीकमलाम्बिकां वरा भूतभव्य विलासिनी भूसुरपूजितां वरा भूतभव्य विलासिनी भूसुरपूजितां वरा मातरमब्ज मालिनी माणिक्याभर नधरा मातरमब्ज मालिनी माणिक्याभर नधरा गीतवाद्य विनोदिनी संगीतवाद्य विनोदिनी गिरिजा संगीतवाद्य विनोदिनी गिरिजा त्वामिन्दिरा श्वेतकिरणनिपवसना श्रितचिन्तामणि सदना श्वेतकिरणनिपवसना श्रितचिन्तामणि सदना पीतवसना गुरुगुहमातुलकान्तां ललितां पीतवसना गुरुगुहमातुलकान्तां ललितां हिरण्मयी लक्ष्मी सदा भजामि हीनमानवाश्रयं त्यजामि हिरण्मयी लक्ष्मी सदा भजामि लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजर्यां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेवतां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धौ ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरस्यां वन्दे मुकुन्दप्रियां महालक्ष्मीदेवता भूतादेवताभ्यो नमः आवाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि षोडश च करिष्ये అవునా మూడేజ్ ఓకే ఇప్పుడు తెర వేసేయండి ఇంకో పాట పాడేసేయండి సింగ్ అనదర్ సాంగ్ పర్వాలేదు తెర వేయండి దండలు ఉన్నాయంట వేసేద్దాం
దండలు ఉన్నాయంట, వేద్దాం ఒకసారి. వేసేద్దాం. ప్లీజ్ గో అండ్ సింగ్ అన్న సాంగ్. అక్కడ దిక్కు పెట్టేసి కావాలంటే ఇంక ముందరికి జరపండి. కానీ తర్వాత అంటే దండలు వేస్తున్నాను, జస్ట్ దండలు వేసేయండి మీరు. యజ్ఞోపవీతధార యజ్ఞోపవీతాధారయామి యజ్ఞోపవీత బ్రహ్మద్ర ప్రజాపతి యజ్ఞోపవీత దేవతాభ్యో సమర్పయామి. లక్ష్మీకాంత బారో లక్ష్మీకాంత బారో శుభ లక్షణ వందన బారో మూడు 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 నాలుగేసేయండి. బారో శుభ లక్షణ వందన బారో లక్ష్మీ కాంత బారో పక్షివాహన నీ బారో పావన మూర్తిని బారో పక్షివాహన నీ బారో పావన మూర్తిని బారో లక్ష్మీ కాంత బారో శుభ లక్షణ వందన తర్వాత ఒక రెండు ఉంటే సరిపోతుంది. బారో అన్ని లక్ష్మీ మొత్తం ఆరు కాంత బారో ಗಾಡಿಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನು ರೂಢ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ವ ರೂಢಿಕೊಡೆಯ ಬಾರೋ ಗಾಡಿಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನು ರೂಢ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ವ ರೂಢಿಕೊಡೆಯ ಬಾರೋ ನಿನ್ನ ಪಾದಂಗಳ ಬನ್ನಿಸಿ ಕರವೇನೋ ನಿನ್ನ ಪಾದಂಗಳ ಬನ್ನಿಸಿ ಕರವೇನೋ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಾರೋ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಾರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಬಾರೋ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ವಂದನ ಬಾರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಬಾರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಬಾರೋ 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 ಭೂತಾಂ ಧಾರಯಾಮಿ ತದ್ದಿಷ್ಟೋ ಪರಂ ಆಗ್ರವಾಗಂ ಸಸ್ಯಂ ಯತ್ ಪರಮಂ ಪದಂ. ಓಕೆ, ఇది అయ్యే వరకు రెడ్డితో అరే మనము ఇది కడతాం అనుకున్నాం. యాక్చువల్ ఒక కట్టెలా కర్రలా కట్టాలి కనుక టోటలీ ఫర్గాట్ అబౌట్ దట్. ఇప్పటికే మన కర్రలాగా మన దొరుకుతుందా అంటే మంచిగా ఉంటుంది. షుడ్ బి గుడ్. ఓకే, అమ్మవారికి ఇంకోటి వేస్తారా? ఒకటి ఉందా? అందుకే రెండు 6 కదా, ఒకటేసి ఇంకా 2 మిగులుతాయి కదా, ఆ 2 లాస్ట్కు వాళ్ళిద్దరికి వేసేస్తే సరిపోతుంది. ఇది
అక్కడ ఆ మూర్తులకంత వేసేయండి చుట్టుపక్కల అక్కడ ఆ మూర్తి. You can sing now continuously. You have to constantly keep checking. You can sing. Amma said to say anything on Lakshmi. I don't know. Sing. Anything on Lakshmi. You know Bhagyada Lakshmi Paramma? With words? No, I don't. I just need help with singing. I need words. I know it, but I need words. I have these things. If you can sing, we can sing this together also. Right? నిలబడ్డం ఎంత కష్టమేమో. We have to try. ఓకే గుడ్. సో మనము తర్వాత తీసేసి పట్టేసేసి మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ మహాసంకల్పం ఉండనండి. ఇప్పుడు మహాసంకల్పం కలిపిన తర్వాత మళ్ళీ తెరబడదాం. ఇప్పుడు తీసేసి ఇక్కడ Can I have the lyrics? Oh, thank you. Should I? దారంచగరిష్యే. ఓం రక్షసూత్రదేవతాభ్యో నమః. రక్షసూత్రదేవతాభ్యో నమః. క్షితాని సమర్పయామి. రక్షసూత్రదేవతా పుష్పాణి సమర్పయామి. రక్షసూత్రదేవతాభ్యో నమః. కుంకుమహరిద్రాచంద్రం సమర్పయామి. రక్షసూత్రదేవతాభ్యో నమః. అతో ఓ దేవ అమంత్రో ఏదో విశ్రుతికమే పృథివ్యా సప్తామిదం విశ్రుతికమే త్రేదాని సమూఢమత్సభాగ్రేతిరీణి పదాభిషక్రమైశ్రుగోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారేణ విశ్వకర్మాణి పశుప్రదాన ఇంద్రజగాత్ విష్ణు ఓ పరమం దశాపసిదురిదివిచక్రం తద్భ్రాసుపుణ్యజాగర్వాగ్ని సత్సమిందతే విష్ణు యత్పరమం పదం. రక్షసూత్రదేవతాభ్యో నమః. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. అక్షతాన్ని సమర్పయామి. రక్షసూత్రదేవతాభ్యో నమః. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. రక్షసూత్రదేవతాభ్యో నమః. ధూపమాగ్రాపయామి. ధూరస ధూర్వధూర్వంతం ధూర్వదతే అస్మాన్ ధూర్వం ధూర్వదిదం ధూర్వంతం దేవనామసి అగ్నిం దూతమవతారం ప్రమాత్రే భైతం వేదే నరజపితివాశ్వతం బ్రహ్మస్వస్తి. రక్షసూత్రదేవతాభ్యో దేవతాభ్యో నమః. పుష్పాణి సమర్పయామి. రక్షసూత్రదేవతాభ్యో నమః. ఫలోపహారం నివేదయామి. సత్యం దత్తేన ప్రతిష్ఠామి. సూత్రదేవతాభ్యో నమః. ఫలోపహారం నివేదయామి. నమో నారాయణాయ మధ్య మధ్య పాని సమర్పయామి. రక్షసూత్రదేవతాభ్యో నమః. రక్షసూత్రదేవతాభ్యో నమః. సదక్షిణాకం తాంబూలాన్ని నివేదయామి. అగ్న ఆయాహి వికేకుణానువదాతైన్యోత ఆసత్యపరిసి. రక్షసూత్రదేవతాభ్యో నమః. కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి. రక్షసూత్రదేవతాభ్యో నమః. కర్పూర నీరాజనం రక్షసూత్రదేవతాభ్యో నమః. వాసుకీ దేవతాభ్యో సకలోపచారేణ అక్షతాని పుష్పాణి సమర్పయామి. పుష్పాణి సమర్పయామి. శోభానే 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 అమ్మవారికి కలశాబ్ది కూతురట గంభీరాలకే మరుదు తలపలో ధ్రువంతే రాజావరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిష్టరాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం. కూతురట గంభీరాలకే మరుదు తలపలో ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిష్టరాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం. సర్పతే. జలజనివాసినియట చల్లదనమే మరుదు. జలజనివాసినియట చల్లదనమే మరుదు. తాని సమర్పయామి. సమర్పయామి. రాజావరుణో ధ్రువం దేవో దేవతాభ్యో నమః. ప్రమాత్రయాధర్మావధానతే విష్ణో దేవత్వం పరమస్య విచ్చే. రక్షసూత్రదేవతాభ్యో నమః. రక్షసూత్రదేవతాభ్యో ధ్రువంతే రాజావరుణం ధ్రువం దేవో ఇంద్రశ్చాగ్నిష్టరాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం. దేవతాభ్యో నమః. దేవతాభ్యో నమః. పూర్వోక్త ఏవం విశేషనిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అటే మహిమయే మరుదు. అమృతము చుట్టమట ఆనందాలకే మరుదు. తమితో శ్రీ వెంకటేశు తానే వచ్చి పెండ్లాడి. తమితో శ్రీ వెంకటేశు తానే వచ్చి పెండ్లాడి. కలుమి కౌమరి వయసు
ఈ చూడి కుడుతనాంచారి చూడరమ్మ సతులారా శోభాన పాడరమ్మ కూడున్నది ఈ చూడి కుడుతనాంచారి శోభానే 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 శోభానే. So we have done so far. Again, once Godamawar has come into the Mandapam, we have done the Upacharam, Shodash Upachara Puja. Then afterwards, we also do the Rakshasutra Dharanam. Again, once we are in the Kalyanam Mandapam, whenever we do any kind of sacred activities, and we take the Rakshasutram, so that it's a protection. It is also a commitment also to say that when we called Vasuki Devatabhyo Namaha, so that no negative energy will come anywhere near us. That is the reason why we have the Rakshasutra Dharanam. So that is when we do the Rakshasutra Dharanam, we also do the Shodash Upachara Puja for that, so that Adishesha Shakti would be in there. Now Adishesha, of course, the great serpent, bed of Sriman Narayana, so that Adishesha Shakti, Vasuki Shakti also embedded in the Rakshasutram. So that is a kind of a protection for the bride and groom, because they look really beautiful and as well as handsome on their wedding days also, and no negative energy would come inside that. So, and we also have the Ijnopavita Dharanam also for Sriman Narayana, Ranganatha, and now they are sitting there waiting for each other's Kalyana Mahotsam, which would be, next step would be, we call it Jilakara Bellam, we call it as a, that is, the mix of jeera and as well as, cumins and as well as, jaggery. That tend to be scientifically, we call it as, our Shastras are scientific, we call them. After when we talked about Hinduism or Sanatana Dharma, it is not just a thing, but also it is a compilation of so many sciences. It is a science, but it has so many, we call it as departments, or we call it as sciences involved in that. Adharvana Vedam, or Yajurvedam, or Rigvedam, or we call it as Agama Shastram. So these are all, and palmistry we call it as, right? And as well as all these kind of things are nothing but different types of sciences, and they've been validated as we go along into the, as modern science is developing. At the same time, everyone is embracing what science was in our studies, in our Sanatana Dharma and so on. So that cumins and as well as a mixture of jaggery, that is when they apply it on each other, head, Sahasradhara, Chakra, that is when the mutual love for the bride and groom would begin with, because that is the time, that is the only time when they are supposed to be looking at each other as per the Shastras and so on too, as per the traditions. But again, what boys, gentlemen right and ladies on the left, help each other, it's fine. Okay. So when we do that, that's what it is said, scientifically, that is the first time when you look at it, that some kind of an affection and as well as a love towards each other is supposed to be generating. Okay, and that's what happened. And in the tradition it happened, as until today we are continuing the same tradition also. But very often, very few people know the significance of it too. They consider it as only the Mangala Dharanam is important Muhurtam time. No, this is called the Muhurtam time. Muhurtam. And Mangala Dharanam is only the significance and as well as the symbolism only. Other things are so many other rituals to bring the bride and groom together and so on. So now they are all sitting relaxed, the groom is there and the bride is there. And everyone is curious about who is this. We wanted to know more details about Sri Ranganatha, the groom. So, what are his qualities? What does he do? And where does he work and all those kind of things. Normally, materially we talk, right? But in that scenario, in the same scenario is replicated over here. And we are giving a detailed introduction or detailed information about Sriman Narayana, Ranganatha, Sri Krishna, who is ready to wed this beautiful girl called Goda Devi. And that also is normally is done in regular weddings also, so that everyone knows about it. They announce it in a detailed way, where this boy with the girl and so on, and they give the details of each other's family, so that everyone knows. It is also evidence for the people who are there, actually witnesses we call them. That is the reason why we invite all the friends and family also,
so that everyone witnesses. And devatas witness the marriage, divine marriage, in the form of people, of course. They are invisible to us, but they can see us, but we cannot see them. So because we do not have the divine eyes like Arjuna, but we have regular material eyes. But if you have an Antaryami, from Antaryami you can be able to visualize Perumal and as well as Thayar's presence and as well as all the Devatas' presence over here. So let us go ahead and learn about who is this Ranganatha and so on. Asmin Shubhe Shobhana Muhurte Sri Mahavishnu Bhagavataha Purukta Evam Guna Visheshana Visishtayam Asyam Shubhatito Sri Vasudeva Goda Vasudeva Kalyana Mahottira Kalyana Mahotsava Karmani Mahasankalpa Patanancha Karishe Bhagavataha Sachidananda Padrupasya Achintya Vrimitaktyabhimanasya Mahajalogamadye Paribhramanam Ananta Kodi Brahmandanam. So where was when was this Paramatma born? That struck Mahajalogamadye at the beginning of the whole, before any creation has happened, in the middle of the great ocean, we called as everything was Jalamayam. Everything was water, nothing but anything else water. And in the middle of it, Srimanarayana, of course, Vatapatra Shayi, is laying beautifully on the, what leaf it is? Banyan leaf. Yeah, absolutely. So the significance of banyan leaf, right? That's why. Banyan leaf, Jaloghamadye Paribhramanam, Anantakodi Brahmandanam, Brahmandanas, Anantakodi Brahmana, all this Brahmandam. So in the midst of all this, Brahmanda means universe we are talking about. That is only we can use a word, but the meaning is a little bit more deeper than that. Ekadame Vyakta Vyakta Mahadankara Prithvi Apastejo Vayurakasha Dvavarnaihi Avrite Asmin Mahati Brahmanda Kandayoho Madhye Adhara Shakti Sri Kurma Varaha Vaishnava Ananta Nagashesha Takshaka Asta Diggoja Paripratishthite. So before all these things have been actually created, before any creation has happened, Prithvi apastejo, Prithvi bhumi, apastejo, apaha water, stejo, vayu rakasham, vayu in the air, we call it as a wind, and then akasham, even the create of sun and the moon and the nakshatras and the sky and so on. Before all those things have been created, Sriman Narayana was lying like that. Atala Vitala Sutala Tala Tala Rasa Tala Mahatala Patala the Sapta Lokanam Uparitale, above all these lokas. So all this Atala Vitala Sutala Tala Tala Rasa Tala Mahatala Patala the Sapta Lokanam, 7 lokas above. Bhuvaha Suvaha Mahata Janaha Stapa Satya iti Sapta Lokana Madhobhage, below these other 7 lokas. Chakravala Shaila Madhyagata Mahasumeruhu Sahasrashika Vartini Mahanaalayamana Padirajarajas Shesha Sasramadamani Mandala Mandite. In between that, what happens is all these kind of lokas have been created by Sriman Narayana. All these Bhuloka, other lokas have been created. But we are just jumping directly into the one. Airavata Pundarika Vahana Kumara Anjana Pushpadanta Sarvabhauma Sapratikya Astadiggati Shunda Dandotambhite. So these are all the Astadiggata, Astadigganti. These are the lokas, adhipatis and so on, we are talking about it. Then Amaravati, Ashokavati, Bhogavati, Raivati, Sindhavati, Gandharvavati, Alakavati, Tyadi, Punyaviri Virajite, Punyapuri Virajite. These are all the kingdoms. There are other Punya kingdoms, other kingdoms that are above us and below us and so on. Indra, Agni, Yama, Varuna, Vayu, Kubera, Ishanyadi, Astadikpalaka Palite. So these are the Dikpalikas. Indra, Vayu, Varuna, Astadikpalakas. Palite. So he is ruling all these devatas. He is the boss. Everyone is answerable to him. Mahendra Malaya Sahya Shakti Himavat Vindhya Paryata Sapta Kulachala Sutanga Hiranya Shrunga Malyavanta Kishkindarishya Shrungakya Panchanagadaschide. So these are all the Kishkinda, they are all again Rajyas we are talking about. Rama Shibi Ruti Prudu Bhagirata Bharata Shishibindu Aja Ambarisha Dilipa Parashuramadi Shodasha Maharajnai Paripalite. All these kingdoms have been ruled by all these great Chakravartis, and all these great Chakravartis are answerable to him again. And who is the boss for them? That is Sriman Narayana. Kartavirya Sagara Puru Varapuru Kutsanala Harishchandraksha Chakravarti Paripalite. Kartavirya Sagara Puruvara Pururava Purukutsa Nala Harishchandra. These are all the Shat Chakravartis, 6 Chakravartis who rule this great earth. And they are all answerable to Sriman Narayana, and the boss is Sriman Narayana for them. Anga Vanga Kalinga Kashmira Kambhoja Sauvira Saurashtra Maharashtra Magadha Malava Nepala Kerala Chola Panchala
These are all the Rastras. These are all the states that we have right now. The names have been changed, of course, but we are changing back to those kind of names. Gaula, Malayala, Simhala, Dravida, Karnata, Nata, Karvata, Kurata, Panata, Padi, Pandya, Pulinda, Andhra, Hunu, Dasharha, Boja, Kukuta, Gandhara, Vidarbha, Videha, Baklika, Barbara, Kekaya, Kausala, Kuntala, Shanta, Surasena, Tankana, Konkana, Matsya, Madra, Parshva, Ghat, Yavana, Salva, Chedi, Sadhuvati, Ityadi, Aneka, Desha, Bhasha, Bhumi, Pala, Chitrite. These are all the states again. And people who spoke different languages, who speak different languages. Again, who is the boss for all of them? Again, Sriman Narayana. Bhagirati, Gautami, Narmada, Yamuna, Saraswati, Krishnaveni, Bahuda, Bhimarati, Tungabhadra, Renuka, Kulapahari, Kaveri, Krutamala. Some of these rivers are not there anymore, but used to be. Krutamala, Tamraparni, Vishoka, Kaushiki, Gandaki, Ityadi, Nadi, Nada, Vichitrite, Vasista, Pravara, Kashyapa, Sarayu, Sarva Papahari, Kushavati, Palguni, Karatoya, Punyada, Pranita, Adi, Aneka, Punya Nadi, Pavitrite. These are all the Punya Nadis. Kaveri, Tungabhadracha, Kushaveni, Chagodami. Those are the things that we say when we do the Punya Havachanam also. So, Nadi, Jalas. And for them, who are who the boss? Sriman Narayana is the boss. And this is wherever the places are there, they are all again answerable to him. They are all actually doing their kind of activities only for the sake of, because they call it as, in Upanishad, Bhishasmadvata Pavate Bhishode Tisuryaha Bhishasmadagnischendrasya Mutyurtavati Panchama iti. Means Surya gets up, comes in the morning, because he is really scared about Sriman Narayana. Because if he doesn't get up, what happens? He is answerable to him. Surya, why you did not get up? Why you did not actually wake up all the people? So, questioned by Sriman Narayana. Bhishode Surya Bhishas Madvata Pavate. O Pavana, Vayudeva, why you did not, blow today? Why you did not provide, the life for everybody else? That is a question that comes from Sriman Narayana. That's why he is answerable to him. That's why he makes sure he provides oxygen, so-called, right, for everybody else. Bhishode, this is Bhishasmadagnischendrasya Agni. Agni Devata also is there appearing and as well as helping us because of Sriman Narayana only. Bhishode, this is Bhishasmadagnischendrasya Mrutyurtavati Panchama iti. Mrutyu Devata also is doing his duties because, oh my God, if I don't do my duties properly, I'm answerable to Sriman Narayana. He has given me a responsibility. I need to fulfill that responsibility. So, that's why all these are answerable to Sriman Narayana. That's why we call it as our Sanatana Dharma is monism, not polytheism. Not polyism or polytheism. It is a monism because we call it as Kayena Vacha Manasendriyarva Buddhyatmanava Prakriti Sabhavat Karomi Yadyat Sakalam Parasmai Narayanaya Iti Samarpayami. That's what no matter who you worship, no matter what kind of puja you do, no matter what kind of puja you do, you always say that sloka. Means all the prayers may go back to Sriman Narayana. That itself gives a good example that we are monism. So if at all people talk about it, I have to worship this God, that God, this one, those one. If I don't do that one, probably he's going to be scared, he's going to be worried, he's going to punish me. No, we don't need to have that kind of confusion at all. Ayodhya, Madhura, Maya, Kashi, Kanchi, Avantika, Puri, Dwaravati, Ityadi, Punya, Pura, Virajite. These are all holy cities. We call them Ayodhya, Madhura, Maya, Kashi, Kanchi, Avantika. So take a look at all these kind of cities. They are holy cities. And they're completely total energy is there when you go to these cities. There are cities and the temples and some of them is Swayambhu. Some Perumal actually have taken the Swayambhu. They himself came as Archavatara. So that's why we need to visit those places. Sagara Gulmala Swami Pushkarani Trayasihita Sri Sheshachala Sri Shailadi Punyachala Sheshachala Sri Shailadi. So these are all the Punyakshetras. Jambu Plaksha Kusha Krauncha Shaka Shalmali Pushkaraksha Saptadvipa Dipite. So these are all the Saptadvipas, 7 continents we call them. Indra Kashe Rutamra Gabastinaga Somya Gandharva Charana Bharata Iti Nava Varshatmike Nava Varshas. Pratyekam Nava Sahasra Yojana Visrite Loka Loka Chalayite Pancha Shatkoti Vistina Jambu Deepe Bharata Varshe Bharata Kande Asya Srirangasya Uttara Digbhade Krishna Godavaryo Madhya Deshe. We call it Kauncha Deepe Asmin Vyavahara Ramana Kavarshi Kauncha Beat Asmin Vyavahara Ke Prabhavaji Shesti Samatsarana Devikarina Samatsare Dakshinayane Himavantarato Pushyamase Krishna Vakshe Bhanuvasara Yuktayam Tritiyam
ఆశ్లేష నక్షత్రయుక్తాయాం శుభ నక్షత్ర శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయామస్య పతితౌ సుముహూర్తే శుభలగ్నే సైరణ్యోదాక కన్యాదానమహం కరిష్యే. మీన్స్ we are doing on this particular, for this particular groom, for this particular girl, we already talked about the girl. So Goda name Goda namnim imam kanyam sarvabharana shobhitam. So she is the one, Goda Devi, who is, as we said before in Sri Suktam, Hiranyavannam Harinim Suvarnarajatasrajam Chandram Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Mahavaha. Then Bhudevi is incarnation. That's why I said Bhumir Bhumnyadyaur Varnantariksham Mahitva Upastete Devi Ditegnimanadamanadhyayadade. So when we say that one, in those both of those suktas, the attributes, the qualities of Sri Devi and as well as Bhudevi, Goda Devi have been beautifully explained. Those qualities that our Goda Devi has, Neelam Devi Gum Sharanamaham Prapatye Sutarasitarase Namaha. So Neela Suktam is there, and Neela Suktam also talks about Neela Devi's qualities and so on. So now we are going to perform Kanyadanam. So giving the bride away. That's often I get really, people get confused. Even people who are born in our tradition, Sampradaya, also get confused about that one, saying that one, when I perform regular marriages, they say, hey, can we take out that Kanyadanam component? Recently they asked me. So a girl from Madras, she's marrying a Delhi guy, and I asked him, I'm not comfortable with the Kanyadanam component. I said, hey, what's going on? Come over for coffee. Let's go and sit down. So usually that's what I do. I take steps, say, what do you want to know about? Not what you need to know what you are performing. If they are not comfortable with actually what they are doing, and at least I make an effort to explain to them, this is the significance of marriage. This is why you have to do the marriage, and this is what you are doing. So they simply like a literal translation, give the bride away. I don't want to be given away. No, that's what they take it literally. No one is giving you away. Then I explained to them, saying that what is happening is, you are the light of your family. The light has again greater significance, and this light is being given to the families so that you can share that light with the family. Not only that one, you are the binding product, you are binding agent between the families and as well as the extended families also. So that is what the simple way, every woman is the representative of Lakshmi Devi, and she, by going to other families, what she does is she's spreading all the good qualities, being kind, being compassionate, being mother, being sister-in-law, being brother-in-law, being daughter-in-law, and all those qualities. And every duties, there are duties associated with every role. Before the marriage she is only a daughter, but after the marriage she has more responsibilities. Imagine how many roles you play as a daughter-in-law, right? So those duties cannot be compared to anybody else at all. Nobody can fulfill those duties. It's really impossible. But still she has to do with a lovely smile, right? And without saying a word, and being a lot of patience and so on. So how difficult it is in this material world. So I explained, say that Kanyadanam, when you do the Kanyadanam, you are giving this wealth to the other families, and by doing that, what do you do? Kanyam Kanaka Sampannam Kanakabharana Bhusam Dasyami Vishnavedubhyam Brahmaloka Jigishaya. So that means you will get the blessings of going to Brahmaloka. Brahmaloka is not just only going to Brahma or Shivaloka, but it is beyond that. We call it as going to the Paramapadam, getting that kind of Vaikuntham, getting the kind of blessings of going to that kind of Vaikuntham and so on too. So that is the result of doing the Kanya Danam. So we are getting ready for the Kanyadanam. అయ్యా కొద్దిగా తెర పట్టుకుంటారా మధ్యలో? జీలకర్ర బెల్లం ఎక్కడ ఉంది? తీసుకోండి. రెడీగా ఉందా? ఓకే, ఒక్క నిమిషం. రెడీ చెప్పు. క్లాత్ రెడీ చేసి పెట్టు. పరమం పదం పట్టుకుంటారా అక్కడ? రెడ్డి గారు ఇక్కడ రండి. రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఎవరు పర్లేదు, ఇట్లా పట్టుకోండి. అక్కడ పోతారా?
ఆయనకి ఇస్తారు. ఇంకా టైం ఉంది. పూర్వోక్త ఏవ నిష్ఠాయామస్యాం శుభతితౌ. ఒక నిమిషం అండి. ఒక నిమిషం అండి. మనం ఇది కన్యాదానం చేయాలి, తర్వాత ఇచ్చేసుకుంటాం. రెడీనా? అక్కడ పట్టుకుంటారా? ఒక్క నిమిషం. ఫస్ట్ కన్యాదానం చేసి ఆ తర్వాత చేద్దాం. కన్యాదానం చేసేద్దాం. అది ధూపం తీసుకొని ఒక ప్లేట్ తీసుకోండి. ఒక ప్లేట్ తీసుకోండి. That's good. You're getting so many opportunities to sing outside, right? It's very blissful. అది పెట్టేసేయండి, తర్వాత పెడదాం. అమ్మ పాలు తీసుకోండి కొద్దిగా. పాలు నేను పెద్దాం చేసేసాం. మళ్ళీ పెడతాం స్వామి. Lavanya's missing. Lavanya is missing. I think Namat was a good avenue also. Like they want quarterly performances, especially kids. Namadwara. So Namadwara, I don't think many people know. పాలు కొద్దిగా పాలు లిటిల్ బిట్ అండి, కొద్దిగా పాలు కొద్దిగా. GOD. Gopakutiram. They are very small groups, so they want to spread this Hare Rama, Hare Krishna, that same thing. Who in your community is తెస్తున్నారా? Her name is Sandhya. And her daughter is Ananya. I don't know if you know. I know Prisha's mom. పట్టించుకోండి. Very regular. Yeah. Priya. విష్ణోరరాటమసి విష్ణో పృష్టమసి విష్ణో స్తప్రేస్తో విష్ణో శూరసి విష్ణో ధ్రువమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే త్వా. అమ్మ పాట పాడతారమ్మా? బ్రహ్మ కడిగిన పాదం ఏమనుందా? Actually, ఈ పాదమే పాడు. రాక్షసహస్రపాస భూమి విశ్వదృతిశకలాం పృథివీ వేదకం సద్భూతమచ్చభూతామృతత్వస్య విష్ణోర్కం వీర్యాణి ప్రమోచం పార్థవాని మేరజాగం శ్రియో అస్కపత్రకం సహస్తం చక్రమాణశ్రేధోరు గాజో విష్ణోరరాడమతి విష్ణో పృష్టవతి విష్ణో సప్రేస్తో విష్ణో సూరసి విష్ణో ధ్రువమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే త్వా. తదస్య ప్రేమపాతోస్యాం నరో యత్ర దేవయవో మదంతి ఉర్క్రమస్య సహవందురిత్తా విష్ణో పదే పరమే మద్వత్సః ప్రతద్విష్ణుస్తవతే వీర్యాయ మృగోన భీమకుచరో గిరిష్టాః యస్యోరుషు త్రిషు విక్రమణేష్యంతి భువనాని విశ్వా పరమాత్రయా తన్వావృధాననతే మహిత్వమన్వస్తువంతి ఉభేతే విద్మరసే పృథివ్యా విష్ణో దేవత్వం పరమస్య విత్సే విచక్రమే పృథివీమేష ఏతాం క్షేత్రాయ విష్ణుర్మనుషేదశస్యన్ ధ్రువాసో అస్య కీరయోజనా సహ వృక్షితిగుం సుజనిమాచకార యత్తేవ పృథివీమేష ఏతాం విచక్రమే శతర్చ సమహిత్వా ప్రవిష్ణురస్తవీయాన్ ద్వేషగుహ్యస్య స్థవరస్య రామ అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణువిక్రమే పృథివ్యా సప్తదామవిదం విష్ణువిక్రమే త్రేదాని దేవసమూఢమస్య భాగసురే త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారే. ఈ పాదమే కదా
ఇందరును అందరి దగ్గరికి వెళ్ళేసేసి ఈ పాదమే కదా ఈ గగన గంగ పుట్టినది ఈ పాదమే కదా ఎలమి పెంపొందినది ఈ పాదమే కదా ఇన్నిటికి ఎక్కుడైనది ఈ పాదమే కదా ఇలా ఎల్లగొలిచినది ఈ పాదమే కదా ఇందిర హస్తములకితవైనది ఈ పాదమే కదా ఈ పాదమే కదా ఇబరాజు దలచినది ఈ పాదమే కదా ఇంద్రాదులెల్ల వెతకినది ఈ పాదమే కదా ఈ బ్రహ్మ కడిగినది ఈ పాదమే కదా ఎగసి బ్రహ్మాండమంటినది ఈ పాదమే కదా ఇలా ఎల్లగొలిచినది ఈ పాదమే కదా ఇందిర హస్తములకితవైనది ఈ పాదమే కదా ఈ పాదమే కదా ఇహ పరమూల సగడిది ఈ పాదమే కదా ఇలన హల్యకు కోరికైనది ఈ పాదమే కదా ఈక్షింప దుర్లభము ఈ పాదమే కదా ఈ వెంకటాద్రి పైరవైనది ఈ పాదమే కదా ఇలా ఎల్లగొలిచినది ఈ పాదమే కదా ఇందిర హస్తములకితవైనది ఈ పాదమే కదా Okay, please repeat after me as you are doing Kanyadanam, as you are washing the feet of Sriman Narayana there, and of course Padikai with the milk, and you got some kurcha is there. Just wipe it couple of times, and you are doing the Kanyadanam. Repeat after me. Kanyam Kanaka Sampannam Kanakabharana Airyutam Dasyami Vishnave Tubhyam Brahmaloka Jigishaya Lakshmim Kshirabdiyam Maninim Lokamataram Dasyami Lokanathaya Padmamadhya Stitamimam Vishwambharam Vasumatim Balam Sarvam Sahamimam Aprameyaya Dasyami Bhumim Bhadragunanvitam Om Namaha Pundarikaksha Narayana Jaganmaya Abhirama Shariresha Pitambara Samujvala Kshirasagara Sambhutam Parijatadi Sodarim Sarvalakshana Sampannam Sarvabharana Bhushitam Mahalakshmim Imam Kanyam Tubhyam Dasyami Vishnave Gruhana Jagatam Yogakshemaya Purushottama Goda Devi Imam Kanyam Tubhyam Dasyami Vishnave Gruhana Jagatam Yogakshemaya Purushottama Kanyadana sumuhurta sumuhurto astu supratisthitamastu Om Dhruvante Raja Varuno Dhruvam Devo Bruhaspatihi Dhruvanta Indrashagnista Rastram Dharayata Dhruvam. So,
समं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीचक्षुरानदिप्राशोपन्यवो जागृभागं सस्तमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं कन्यादानसुमुहूर्तस्सु मुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभं तथास्तु. So while you are doing Kalyanam, and still some people have to do it, so we'll just go ahead with Gudajira Pradhanam, Kaladita Mangalastakam. తీసుకుంటారా అది గుడజీరం పట్టుకుంటారు ఎవరైనా పట్టుకోండి పట్టుకోండి మీరు మీ అయ్యా మీరు పట్టుకోరు అది స్వామి ఉందా అక్కడ పూర్వోష్టాయామస్యాం శుభతితౌ శ్రీ వాసుదేవ గోదా సమేత వాసుదేవ స్వామి తిరు కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మణి దశావత మంగళాష్టక పఠనంచ కరిష్యే. ఓం యో దేవో వేదాపహరం దివౌకసరుం శంకాభిధం చార్ణవే తిష్టంతం సకలామరార్తికరణం చక్రేణ హత్వా పునః ధాత్రే సర్వశ్రుతిరదాచక్రపయా సప్రాప్తమీనాకృతి పాయద్వో భగవాన్ పురాణపురుషో లక్ష్మీపతిర్మంగళం. సులగ్నే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శ్రీరంగనాథ స్వామి ధ్యాన సావధాన. అయ్యా అక్కడ పెట్టుకుంటారా. వసుమతి రామ జగద్రక్షణి కళ్యాణి సకలేశ్వరి ఆజ్ఞానుసందాయిని శోభాంగి విమలేశ్వరి విమలిని నారాయణి శ్రీ సతీ పాయాన్నో భగవాన్ పురాణ పురుషః కుర్యాత్ సదా మంగళం. సులగ్నే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన రంగనాథ ధ్యాన సావధాన క్షీరబ్ధౌ మదితే దివౌ సగణం దైత్యైః సుధాయ కృతే మందానాచలధారణాయ కలయాన్ కూర్మాకృతిం మూలభాక్. పీయూషోద్భవహేతురాశ్రితజనత్రాణోన్ముఖ శ్రీహరిః పాయద్వో భగవాన్ పురాణపురుషో లక్ష్మీపతిర్మంగళం. లగ్నే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన గోదారంగనాథ ధ్యాన సావధాన. కుంఠే గరుడాచలే గిరివరే శేషాచలే మందిరే శ్రీరంగే కనకాచలే చ విమలే భద్రాచలే సర్వదా తిష్టన్ భక్తజనాయ దర్శనమసౌ యోయర్చితః ప్రార్చితః పాయాజ్ఞో భగవాన్ పురాణ పురుషః కుర్యాత్ సదా మంగళం. సులగ్నే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన గోదారంగనాథ స్వామి ధ్యాన సావధాన వాణీనాథ సమాత్త దివ్యవరగైర్వాణఖీలాన్ క్లేశయన్ హేమాక్షాసురనామకస్సురిపురుభూభుం స్వకక్షే వహన్ కోడాకారధరేణ येन हिरणा పంచోత్తమాపాదితః పాయద్వో భగవాన్ పురాణపురుషో లక్ష్మీపతిర్మంగళం. సులగ్నే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శ్రీరంగనాథ స్వామి ధ్యాన సావధాన. యద్దేవాసురమర్త్యజంతుభిరపి మృత్యుర్న మే పుత్రక స్తంభేస్మిన్ ప్రదర్శయాద్యపవదీయం విష్ణుమత్రాధునా గర్జంతం హితాత హిరణ్యకశిపుం యం నృసింహో వదీత్ పాయద్వో భగవాన్ పురాణపురుషో లక్ష్మీపతిర్మంగళం. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన గోదారంగనాథ ధ్యాన సావధాన. పద్భ్యాం భూమిమతద్యులోకమఖిలం చాక్రమ్య కుబ్జాత్మనా విన్యస్యాదబలే శిరస్య నృపదం పాదం తృతీయం పునః దత్వేంద్రాయ సురాధిపత్యమతులం త్రైవిక్రమ కీర్తితః పాయద్వో భగవాన్ పురాణపురుషో లక్ష్మీపతిర్మంగళం. సులగ్నే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన గోదారంగనాథ ధ్యాన సావధాన. యో దుర్మార్గచరాన్ బహూన్ నరపతీన్ జిత్వా నృపాన్ ధార్మికాన్
संस्थाप्याशु धरातले परुषना श्रीकार्तवीर्यार्जुनं हत्वा भूमिमदाच्च कश्यपकृते श्रीजामदग्नः सनः पायत् श्रीभगवान् पुराणपुरुषो लक्ष्मीपतिर्मङ्गलम्। सुलग्ने सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना गोदारङ्गनादध्याना सावधाना। पित्राज्ञा परिपालनाय विपिनं श्रीरामचन्द्राकृतिः गत्वा लक्ष्मणजानकी परिवृतो हत्वा च लङ्काधिपं प्राप्यायोध्यपुरीं च पावनयत पट्टाभिषक्तः परः पायद्वो भगवान् पुराणपुरुषो लक्ष्मीपतिर्मङ्गलम्। सुलग्ने सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना गोदारङ्गनादध्याना सावधाना। रोहिण्यां जननं प्रलम्बहननं गोपगृहे पोषणं माया राक्षसमारणं विहरणं सूर्यात्मजायस्तटे रेवत्याश्च करग्रहं च कलयन् सङ्कर्षणस्याकृतिः पायद्वो भगवान् पुराणपुरुषो लक्ष्मीपतिर्मङ्गलम्। सुलग्ने सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना गोदारङ्गनादध्याना सावधाना। देवक्यां जननं च कंसहननं नन्दगृहे वर्धनं माया राक्षसजीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं रुक्मिण्यास्तु करग्रहं च कलयन् गोपालकृष्णाकृतिः पायद्वो भगवान् पुराणपुरुषो लक्ष्मीपतिर्मङ्गलम्। सुलग्ने सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना कृष्णो मातनोतु भगवान् गोदा विवाहोत्सवे ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निष्टराष्ट्रं धारयतां ध्रुवं गोविन्द। सगुडजेरकमुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। कृष्ण तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति दूरयः द्विविचक्षुरान् दीप्ताजपन्यमो जागृभागं सत्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम्। कर्कटे पूर्वफल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनाथीं। कुडाजीरसमुहूर्तस्सु मुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ఓకే తీసేయండి తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి హోప్స్ ఇది కదా అక్కడ పెట్టేసి అక్కడ పెట్టేసేసి క్లీన్ పక్కన పెట్టేసి ఇక్కడ పెట్టండి. షటార్ ఏది రవి సోమవరనేత్ర రమణీయ గాత్ర సీతా గోదా కళ్యాణ వైభోగమే రంగా కళ్యాణ వైభోగమే భక్తజన పరిపాల భరిత శరజాల భుక్తి ముక్తిడలీల భూదేవ పాల గోదా కళ్యాణ వైభోగమే రంగా కళ్యాణ వైభోగమే సర్వలోకధార సమరైకధీరా గర్వమనసదూర కనకాగధీరా గోదా కళ్యాణ వైభోగమే రంగా కళ్యాణ
శరీరా నగద విదార నటలోకాధార గోదా కళ్యాణ వైభోగమే రంగా కళ్యాణ వైభోగమే పరమేశనుత గీత జల పోత తరణి కుల సంజాత త్యాగరాజనుత గోదా కళ్యాణ వైభోగమే రంగా కళ్యాణ వైభోగమే వైభోగమే వైభోగమే. అయిపోయిందా? తెర తీయచ్చు. తీసేయి తెర 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 తీసి గంట పట్టండి. కళ్యాణదేర్తిరా శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ప్రమం పదం సదా వసంతి సూర్య దివి ఉచక్షరాంత దిప్రాసపుణ్యమో జాగ్రవాగం ససమిందతే విష్ణోర్యత్పరమం. పూర్వోక్తవిశేషాయామస్యాం శుభరితౌ మాంగళ్యసుముహూర్తే మాంగళ్యధారణ మాంగళ్యదేవతాభ్యో నమః. షోడచార పూజాంచ కర్షే మాంగళ్యదేవతాభ్యో నమః. రక్షాన్ని సమర్పయామి మాంగళ్యదేవతాభ్యో నమః. పుష్పృతగస్యమాదనే పుష్పాణి సమర్పయామి. యోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. ముఖే ఆచమనం సమర్పయామి. ఔపచారికస్థానం సమర్పయామి. ఆవోష్ఠామ యోభూస్థానం ఊర్జేదాత్ర మహేరణ చక్షే యోగ శౌతమో రసతస్య భాజయ తేన ఉషతీర్వమాతరః తస్మరం శిఖ్యా ఆపో జనిదాసన ప్లోదేన యామి. ఓం విం ఓం సుం ఓం విం ప్లోదేన సమర్పయామి. అక్షతాని పుష్పాణి సమర్పయామి. అలంకారార్థ గంధద్వారాంతరార్శం దిప్శాంకరైష్ణీం ఈశ్వరైకం సర్వభూతానాం తామిహోపక్వయే శ్రీభద్రాచూర్ణం గంధచూర్ణం సమర్పయామి. మాంగళ్యదేవతాభ్యో నమః. కుంకుమచూర్ణం సమర్పయామి. కుంకుమచూర్ణం సమర్పయామి మంగళదేవతాభ్యో. అథ పుష్పై పూజయామి. ఓం ప్రకృతేరం శ్రద్ధాన విద్య పరమాత్మజ్ఞానం ఆచరణ పద్మాన పద్మానం శిచేన స్వాహారం ధన్మయన్ మరణమయ లక్ష్మీష్టానుఘార్యం దీప్తిం దీప్తం దీప్తం వసవసరాణ కమలాన కాంతానం క్షమానం క్షీరోదస్మోహనం అనుగ్రహ బుద్ధయానం అనగరం వరులమాన శోకం దీప్తాన్ లోక శోకం కరణాలోకమాత్ర పద్మ ప్రియా పద్మాసన్ పద్మాక్షర్ పద్మసన పద్మక్షర్ పద్మమానద పద్మింద పద్మగంధన్య పండగంధాన సుప్రసన్నాన ప్రసాదం ప్రమాణ చంద్రాయన చంద్రోపాంద్రాయన శిష్టాల ఆలాజనైన పుష్యేన శివేన శివకర్యేన సత్యేన మలైన పుష్యేన చుష్యేన ద్వారజరాజన బీజపుష్కరేణ శుక్లమాల్యాం వరణ్ శ్రీయేన భాస్కరం మిల్వలాన వరారోహమే సుందరాధరంగిణ్య హరిణ్యేన హేమమాలిని ధనానకర్తేన సిద్ధేన శ్రవణ విష్ణుపదవరలక్ష్మి సుప్రహిణ్య ప్రాకారణం సముద్రతన జయ మంగళ విశ్వవిశ్వలక్ష్మతే నారాయణ సమాశ్రితానం దారిద్ర్యం సర్వోపద్రవాదిన దుర్గాణ మహాకాళ బ్రహ్మస్మాత భువనేశ్వరం సీతా మహాలక్ష్మీ నమః. శ్రీ గోదాదేవి నానావిధ పరమణ పుష్పాణి సమర్పయామి. ధూపమాగ్రాపయామి. దూరసి దూర్వధూర్వంతం ధూర్వదే ఓస్మాన్ ధూర్వం ధూర్వతిమయం ధూర్వంతం దేవన అగ్ని ధూతం ఉదారం శివస్కం పట్టండి. సత్యం సంప్రమాత్రయా ధర్మావధారణతే మహిత్వనస్సు భేదే ధనతే ప్రతిభా విష్ణుదేవతమర్మస్య ఉచ్యవదీ తస్వజాత్ వేదముగ్ధవచగుష్టమహ్యమాహవజీవరంజసోమానకు సీజాత్ వేదంగామశం ప్రశంజగదపి ప్రతజ్ఞాగశ్రియామాపరిపాతయ నైవేద్యేన ఫలోపహారం నివేదయామి తేన పరిజ్యామి. అమృతోపసమృతోత్తరణమసి. ఓం ప్రాణాయ స్వహ పానాయ స్వహ వ్యానాయ స్వహ ఉదాన సమస్త బ్రహ్మణే స్వహం. నమో నారాయణ నమో నారాయణ నమో నారాయణ నమో నారాయణాయ. మధ్య మధ్య పాని స్వప్రక్షాణ పాచమనీయం సమర్పయామి. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. కర్పూ దక్షిణాకం తాంబూలాన్ని వేదయామి. పూగి ఫలపుష్పైః నాగవల్లితర్కృతాచూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిక్షతాం సదక్షిణాకం తాంబూలాన్ని వేదయామి. కర్పూర నీరాజన దర్శయామి. సద్విష్ణో ప్రమోదకం సదా పశ్యంతి హిరణ్యవర్ణాంహరణీం సువర్ణస్రం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేద మహాలక్ష్మీం క్షీరసముద్రాధరం సారం శ్రీరంగధామేశ్వరీం దాసీ బ్రహ్మేంద్రగంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్యగుణమినీం సరజాం వందే ముకుంద ప్రియాం. సకలోపచారాన్ని సమర్పయామి. మహాలక్ష్మీ నమః.
सकलोपचारान् समर्पयामि ॐ महादेवी मेष्पति जीवितनो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ श्रीभूसख्ये च मेष्पति जीवितनो नीला प्रचोदयात् Do namaskaram once, please. This Mangala Devata, we've done the Shodasha Upachara Puja. We're just going to do the Mangala Dharanam. पूर्वोक्त एवं विशेषण विष्टायामस्यां शुभतिथौ लोक कल्याणार्थं गोदा समेत वासुदेव स्वामिनः कल्याण महोत्सव कर्मणि मांगल्य धारणं च करिष्ये. As I said before, मांगल्य धारणम, no, the symbolism, but again, Mangalyam has a significance to at the same time too. As we do the Shodasha Upachara Puja, we invoke Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahaparvati, we call them, all the energy, Mahashakti. So, all the Shakti embedded in the Mangalyam by doing the Shodasha Upachara Puja, and as well as some mantras that we chant, and that will bring in the energy into the Mangalya Dharanam. So when women have the Mangalya Dharanam, that is Mangalyam, that is the protection for them. So that no negative energy. When we also have Tilakam also, that also signifies that one, no negative energy come anywhere near us. Right? So there are all symbolism and a significance is there why we have to do it. Often, but people, due to some practical reason, they don't want to use it, they don't want to pay, they want to actually apply it or something like that. So this is where our Sanatana Dharma goes a long way. So what can you do to protect? Means all we have to do is making sure we practice those rituals, so-called, or practice even the practices, how about that? Or implement and use them regularly, as elderly people have said. In one of the pasarams on the 26th day when we talk about, the 26th pasaram in Tirupavai talks about how it is important that Shastra has to be followed. Shastram is given to us by elderly people. Not elderly in the sense, of course, Perumal himself has given. God himself has given the Shastra, Vedam, right? Vedam, from the Vedam itself, the rules and regulations are nothing but the Shastras. Of course, later on, some of the components have been added because of the practical reasons maybe or other things and so on, but they found to be very valuable and so on. What they say is, anything that is in the Shastra must be followed. Anything that is not in the Shastra, we should not be following. Simple. So nowadays what we are getting is people are coming up with their own creative puja vidhanas, create way of doing pujas, even for the ordinary people or maybe famous people or something else like that, someone who is a human being. Now, no one is worth receiving pujas. That's why in Vishnu Sahasranama it is beautifully say, Eko Vishnu Mahat Bhutam Prutak Bhutanya Nekashaha Trin Lokan Vyapya Bhutatma Bhungte Vishwa Bhugavyayaha. So, Eko Vishnu Mahat Bhutam. This is a beautiful answer given to Yudhishthira by Vishnu. Who should we worship? Eko Vishnu. Worship only Sri Vishnu, because he is a qualified one. Right? And all the explanation goes on. So, that's why whatever the Shastra says, we have to obey. No questions asked. Even though today we wanted to have the meaning for everything else. But not necessarily all the time meaning can be explained. Not that it cannot, there is no explanation, there is an explanation, but it gets overwhelmed when you hear the meaning of it. For example, in our Atharvana Veda, Shastra, Jyotisha Shastra is there. I'll give you a very good example. In Jyotisha Shastra, when people write the horoscope, very intelligent people I'm talking about, the people who have studied the Shastra thoroughly. So when they do the calculations, what happens is at one point it will come and stop. The pen would stop. It doesn't go any further. Calculations would come automatically. You do this mathematics, right? You know a problem, an algebraic problem. You do all the steps and so on. At one step you are stuck. Exactly like that. By the time you get stuck, that is an indication saying that that's the end of the life for that human being. So they don't, when we talk to them also, they don't say clearly. They don't say, this is the time, the time frame is 65 years or 60 years or something like that. They don't tell completely. They say, take care of your health. Just, watch out. Don't do any adventures. Don't take any kind of, risks.
That is the language used by these acharyas. Why they say it? Because you cannot handle the truth. I also perform, like, when I go and visit families to support them when they have lost their loved ones. So they ask a question, why me, why my family, or why family member, or something like that. Then I ask them the straight question, can you handle the truth? Are you in a position to receive the truth or listen to the truth? If you want to listen to the truth, I will tell you. If not, but depending upon your capability, I will tell you what needs to be done or something like that. Because every GV comes here and leaves this world, right? And there is a whole science involved in that. Why we are here, why we live so long, why we leave this world, and so on. So that's why we cannot handle the truth. We cannot handle reality. That is the reason why our acharyas completely do not disclose. Just follow. Just follow why I am asking you to do it. So Dharma, in the 26th Pasuram, what they are saying is, do your Dharma. When you do your duty as a husband, as a father, as a son, and all those things, that's all, it will be taken care of automatically. So that itself is the protection for yourself, your family, and as well as the entire community. You are radiating some energy. Example, I'll give you Sandhya Vandanam, what call it as. Anyone who has a Yajnaopavitan must do Sandhya Vandanam. There is no time, sir. We have time for a coffee, or we got time for other things. It takes about 8 to 10 minutes to do the Sandhya Vandanam. It takes about 10 minutes or even 10 minutes to almost 45 minutes or 1 hour or 3 hours we can do the Aradhanam. So all you have to do is carve. Instead of getting at 6 o'clock, you get up at 5 o'clock and see how it is not possible. Doing the puja, there is no time to do the puja. And weekly once I will apply and I will light the lamp. How long will it take to light the lamp? At home, in the gruham. And there is no place for God. They will put it under somewhere under the closet, or maybe under the steps or somewhere else, but they have 3 guest rooms. Right? So imagine all those kind of things. These are all the simple practices that we are looking, we can be able to change. So anyway, going back to that one, Dharma Shastra says that you have to do your duties. When we do our duties, and we can be able to radiate that positive energy and so on. So having that mangalyam also is important. Always protection, always it is going to be the protection. I think I told again the stories, but I would like to remind again, because this is a reminder for us too. During the Kshirasagara Madanam, when we poison that comes, right, halahalam, when that comes out, right, or they go to Shiva, and when Shiva says, and Shiva and Parvati, and this beautifully is told by our poets in a kind of a humorous way. When you are sitting there, you say that, should I drink it or not? Shiva asks Parvati. Parvati says, go for it. Right? Casually she says, it's fine, no problem. When we is actually doing some kind of activities, right? We casually respond something like that. So where are the keys? Means keys are somewhere else there. So did you pay the account? I say, I think I paid the account. I don't know where it is. Exactly like that. Casually she says, go for it. And she is too busy doing something else. So, and afterwards Shiva drinks a poison and so on. Afterwards Shiva comes and asks her, Parvati Devi, what was your confidence? Why you were able to say that when halahalam, even Vishnu rejected, even Brahma rejected, they could not even do anything at all. How come you were able to say casually, go ahead and drink it? He said, look at Swami, this is what I have, Mangala Sutram, right? It's a power of Mangala Sutram. That is the confidence I have. As long as I have with me, nothing is going to happen to you. That is what Pativratas used to do, Arundhati and other Pativratas, Anasuya. So they were known for those qualities and behaviors, we call them, and the attributes and so on. So that is the power of Mangal Sutram. Everything that we have, even the earrings, nose rings, they have the significance. They are not for the style. So our body is Devalayam. Our body itself is called Navagraham. Navagrahas are actually protecting our body. Every angam and every place, there is one particular planet is influencing us. That is why we have to take care of our body really, really well. That's what our acharyas say. Anyway, the bottom line is, acharyas say something, follow it. Okay, again, authentic acharya. Okay, again, there are so many other acharyas, they are saying something, we should believe. That is our duty, to filter acharyas, to make sure whether he or she is authentic or not. So, repeat after me before the Mangala Dharanam. Namaschandra, Sahodarye, Namaste, Amrutayo Naye, Samudratanaye, Mataha,
లక్ష్మీ త్వాం ప్రార్థయామ్యహం మాంగళ్యసూత్రం దేవేన యుష్మత్ కంఠసమర్పణే నియోజితో నిక్షిపామి గృహాణ పరమేశ్వరి నమో విశ్వంభరే దేవి నమః సర్వ సహే శుభే సముద్ర పరిధానీయే భూదేవి గోదాదేవి ప్రార్థయామ్యహం మాంగళ్యసూత్రం దేవేన యుష్మత్ కంఠసమర్పణే నియోజితో నిక్షిపామి గృహాణ వసుదే శుభే. So by tying this mangalyam into the Sriman Narayana, mangalyam to Goda Devi, what he is doing is he is taking the oath to say that I'm going to protect all my devotees. I'm going to protect all the lokas and so on too. So that is again and again it's a reminder of his oath and it's a reminder for our oath also too. So Yushmat Kante, that means for Goda Devi, that's what we call it as. Mangilantattamena mama jivana hetuna, we call it as mama jivana when we are doing that one, but not Yushmat Kanta Samarpane in that Kantam. అయ్యా ఏమన్నా మ్యూజిక్ ఉందా? అయ్యా పెట్టేశారు. గట్టి మేళం ఏమన్నా ఉందా? చూడండి ఏదైనా పెట్టుకోండి. కానీ మ్యూజిక్ ఏమన్నా ఉందా? ఎవరన్నా మ్యూజిక్ ఉందా అండి? గట్టి మేళం ఉందా? లోకరక్షణ హేతున మంగళ్యం తంతునా నామి శుభగే త్వాజీశతం మాంగళ్యధారణ సుముహూర్తో అస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రాష్ట్రం ధారయతా ధ్రువం మాంగళ్యధారణ కళ్యాణం ప్రతిష్ఠితమస్తు. Huh? Only గట్టి మేడం మంగళనాథం సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ఓం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిష్ఠరాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం గలధారణ సుముహూర్తో అస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. A big round of applause and as well as singing. సీతా కళ్యాణ వైభోగమే పాడండి అమ్మా. గాని కళ్యాణ వైభోగమే పావన స్తుతి పాత్ర పావన చరిత రవి సోమ పవనేత్ర రమణీయ గాథ గోదా కళ్యాణ వైభోగమే రంగా కళ్యాణ వైభోగమే భక్తజన పరిపాల భరిత శరజాల భుక్తి ముక్తిడలీల భూదేవ పాల గోదా కళ్యాణ
கோதா கல்யாண வைபோகமே ரங்கா கல்யாண வைபோகமே சர்வலோகாதார சமரை கதீரா சர்வமானசதூர தனகாகதீரா கோதா கல்யாண வைபோகமே ரங்கா கல்யாண வைபோகமே நிகமாகம விஹார நிருபம ஷரீர நகதவி நிதார நಟಲೋಕದಾರ கோதா கல்யாண வைபோகமே ரங்கா கல்யாண வைபோகமே ಪರಮೇಶನುತ ಗೀತ ಭವ ಜಲದಿ ಪೋತ ತರಣಿ ಕುಲ ಸಂಜಾತ ತ್ಯಾಗ ರಾಜನುತ ಗೋದಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗಮೇ ರಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗಮೇ 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 తీసుకోండి ఇంకో ప్లేట్ పెద్ద ప్లేట్ ఉంది కదా అది పెద్ద ప్లేట్ ఒకటి వెనకాల ఒక పెద్ద రాగి ప్లేట్ ఉంది కదా లేకపోతే తీసుకోండి పెద్ద తలంబరాలు చేసుకోవడం For Malay Satnal. This one, right? This one. Lyrics. Oh, this one. ఇది తీసుకోవచ్చు లేకపోతే Give me the lyrics. கோதை மாலை மாற்றினாள் மாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் இந்து நதியிலே ரங்கன் மாலையாவந்தன் மாதிலே மாலை மாற்றினாள் கோதை மாலை சாற்றினாள் மாலடைந்த நதிலரங்கள் மாலை அவர் தம் மார்பிலே மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் ரங்கராஜனை அன்ப தங்கள் நேசனை ரங்கராஜனை அன்ப தங்கள் நேசனை ஆசை கூறி பூசுரர்கள் பேசி மிக்க வாழ்த்திட ஆசை கூறி பூசுரர்கள் பேசி மிக்க வாழ்த்திட அன்புடன் இன்பமாய் நாள் கரத்தினாள் அன்புடன் இன்பமாய் ஆண்டாள் கரத்தினாள் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் பூமாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலடைந்து மதிலரங்கள் மாலை அவர் தம் மார்பிலே மாலடைந்து மதிலரங்கள் மாலை அவர் தம் மார்பிலே மையலாய் தையலாய் மாமலர் கரத்தினாள் மையலாய் தையலாய் மாமலர் கரத்தினாள் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலடைந்து மதிலரங்கள் மாலை அவர் தன் மார்பிலே மாலடைந்து மதிலரங்கள் மாலை அவர் தன் மார்பிலே மையலாய் தையலாய் மாமலர் கரத்தினாள் மையலாய் தையலாய் மாமலர் கரத்தினாள் மாலை
கோதை மாலை மாற்றினாள் பூமாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் பூமாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் ரங்கராஜனை அவள் தங்கள் நேசனை ரங்கராஜனை என்பர் தங்கள் நேசனை ஆசை கூறி பூசுரர்கள் பேசி மிக்க வாழ்த்திட ஆசை கூறி பூசுரர்கள் பேசி மிக்க வாழ்த்திட அன்புடன் இன்பமாய் ஆண்டாள் கரத்தினாள் அன்புடன் இன்பமாய் ஆண்டாள் கரத்தினாள் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் பூமாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலை 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 சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலடைந்து மதிலரங்கள் மாலை அவர் தன் மார்பிலே மாலடைந்து மதிலரங்கள் மாலை அவர் மையலாய் தையலாய் மாமலர் கரத்தினாள் மையலாய் தையலாய் மாமலர் கரத்தினாள் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் ரங்கராஜனை அன்பர் தங்கள் நேசனை ரங்கராஜனை அன்பர் தங்கள் நேசனை ஆசை கூறி பூசுரர்கள் பேசி மிக்க வாழ்த்திட ஆசை கூறி பூசுரர்கள் பேசி மிக்க வாழ்த்திட அன்புடன் இன்பமாய் ஆண்டாள் கரத்தினாள் அன்புடன் இன்பமாய் ஆண்டாள் கரத்தினாள் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் பூமாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் பூமாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை சாற்றினாள் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலடைந்து மதிலரங்கள் மாலை அவர் தன் மார்பிலே மாலடைந்து மதிலரங்கள் மாலை அவர் தன் மார்பிலே மையலாய் தையலாய் மாமலர் கரத்தினாள் மையலாய் தையலாய் மாமலர் கரத்தினாள் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் பூமாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் Pay attention to that gas. That's a whale tail. Whale tail. మాలాధారణ సుముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ఓం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిష్ట రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం. క్షతారు ఉంటే చూడండి, అది పర్వాలేదు. క్షతారోపణ సుముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ప్రజాపతిస్త్రియాం యశముష్కయోరాద్దాత్సవ కామస్య సుత్తిమానంద తస్యాగ్నేర భాజయేమః మోద ప్రమోద ఆనందం ముష్కయోర్మిహతస్సవః హృత్యేవ వాణి దక్షిణాం ప్రతిగ్రహే మనసి చిత్తమాకూతిం వాచః సత్యమసీమహి పశూనాం రూపమన్నస్య మయి శ్రీశ్రయతాం యశః
యథాహమస్య అత్ర విగ్గస్తం పుమాన్ యథా స్త్రీ తృప్యతే పుంసి ప్రియే ప్రియాః అక్షతారోపణ సుముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. సరిపోతుంది. తీసుకోండి. పాడమ్మా. తీసుకోండి. దండ కొట్టండి. సరిపోతుంది. రెడీ కరండి. క్షతారోపణ సుముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు సుప్రస్తు ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం. రైట్ సైడ్ కరండి. కొద్దిగా ఇక్కడ మీతో అట్లా పెద్ద పేరున ముత్యాల మెడ పెళ్లి కూతురు జవరాలే పెళ్లి కూతురు కొంత పేరున ముత్యాల మెడ పెళ్లి కూతురు పేరంటాళ్ళ నడిమి పెళ్లి కూతురు పేరంట్లాళ్ళ నడిమి పెళ్లి కూతురు పాదాలు కొద్ది కొద్దిగా సిగ్గువడే పెళ్లి కూతురు తారకన్నమాట. తారక్ ప్రభు మరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెళ్లి కూతురు బిరుదు మగని కంటే వెంటే పెళ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెళ్లి కూతురు బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు పిరుదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పిరుదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు ప్రతి బెరరే విలిగో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పెడమరలి నవ్వేనే పెండ్లి కూతురు పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడు పెట్టెడు చీరలు కట్టే పెండ్లి కూతురు పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడు పెట్టెడు చీరలు కట్టే పెండ్లి కూతురు గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను వడి నెట్టిన నిదానమైన పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు నవ్వేనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలే నవ్వేనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలే నవ్వేనే పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలే నవ్వేనే పెండ్లి కూతురు. So while we are having Varnamayaram, then I'll do the Naivedya. So everyone, when we come over here, you'll get a chance to do the Aksharopana like before. Thus to and Goda Devi. So what's then you will also get a Tirtham too. Of course. తర్వాత టైం ఉంటుంది. Yeah. So just like that or just wait for? No, it's not. Okay.
கணியன் சுவாமி மல்லிநாட்டு அமரமேல் அரங்கன் இன்றுணவி மல்லிநாடான மனமேல் மெல்லிலாள் அயற்குல வெந்தனாகத்தாள் தென்புது வேறு பயந்த விளக்கு கோல சுரசங்காய் மாயன் செவ்வாயன் குணவிரமம் சிலத்தினல் தென் திருமலாடு செழுங்குழல் மேல் மலைத்துறை திணறங்கற்கு மதைப்புடைய சோலைக்களியவள் துயினற்பாதம் துரணமாக்கே வாரணமாயிரம் சுழாவாலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றான் என்னது புராண பொற்கூடம் வைத்து பூரமெங்கும் நாரணம் நாட்டக்கன கண்டேன் தொழினான் வாரணமாயிரம் சுழாவாலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றான் என்னது புராண பொற்கூடம் வைத்து பூரமெங்கும் தோரணம் நாட்டக்கன கண்டேன் தொழினான் நாளை வாதுவை மனமென்னு நாளிட்டு பாளை காமுகு பாரிசூடை வந்தற்கு ஒளரி மாதவன் கோவிந்தன் என்பானோர் காளை புகுத கன கண்டேன் தொழினான் இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர் கூழமெல்லாம் வந்திருந்தென்னை மகட்பேசி மந்திரித்து மந்திர கொடி உடுத்தி மணமாலை அந்தரி சுட கன கண்டேன் தொழினான் நாத்தீசை தீர்த்தம் கோணந்து நாடி நல்கி பார்ப்பன சிட்டர்கள் வல்லாரோடுத்தேத்தி பூனை கன்னி பூனிதனோடு நன்னை காப்பு நான் கட்ட கன கண்டேன் தொழினான் கதிரோளி தீபம் காலசாமோடனேந்தி சதிரோளா மங்கையார் தாமந்தோதிர்களா மதுரையார் மன்னன் நாடி நீலை தொட்டெங்கும் அதிர போகுத கன கண்டேன் தொழினான் மத்தளங்கொட்டவாரி சங்கம் நின்றுதா முத்தூடை தாமம் நீரை வாழ்ந்த பந்தற்கு தூடன் நம்பி மதுசூதன் வந்தென்னை கைத்தலம் பற்ற கன கண்டேன் தொழினான் வாய் நல்ல நல்ல மாரையோதி மந்திரத்தால் பாசீலை நாணல் பாடுத்து பாரிதி வைத்து அசீன மகளிர் கண்ணான் என் கைப்பற்றி விவலம் செய்ய கன கண்டேன் தொழினான் இம்மைக்கும் பிறவிக்கும் பற்றாவான் நம்மையுடையவன் நாராயணன் நம்பி செம்மையுடைய திரு கையால் தாழ் பற்றி அம்மி மீதிக்க கன கண்டேன் தொழினான் வரிசீலை வாழ்முகத்தென்னை மார்பம் வந்திட்டு எருமுகம் பாரித்து என்னை முன்னே நிறுத்தி அறிமுகன் அச்சுதன் கைமேலன் கை வைத்து பொறிமுகன் தட்ட கன கண்டேன் தொழினான் குங்குமப்பி குளிர் சாந்தம் மட்டித்து மங்கள விரிவாலஞ்செய்து மணநீர் அவனோடும் உடன் சென்றங்கானை மேல் மஞ்சன மாட்ட கன கண்டேன் தொழினான் ஆயனுக்காக தான் கண்ட கனவினை வேயர் பூவல்வில் நீ புத்தூர் கோன் கோதை சொல் தூய தமிழ் மாலை இறைந்தும் வல்லவர் வாயுனன் மக்களை பெற்று மகிழ்வரே ஆயனுக்காக தான் கண்ட கனவினை வேயர் பூவல்வில் நீ புத்தூர் கோன் கோதை சொல் தூய தமிழ் மாலை இறைந்தும் வல்லவர் வாயுனன் மக்களை பெற்று மகிழ்வரே. స్తోత్రం చేసి అడిగే స్వామి థ్యాంక్ యూ స్వామి అడిగాను యా క్విక్ స్తోత్రం ఆ తర్వాత పని చేద్దాం
లూజ్ పూల్ కదా. అది బాల్ ఉంటే ఆడిపోయింది. ఇదే అష్టోత్తరం అయిన తర్వాత తీసేయండి ఇద్దరు సరిపోతుంది. కళావణి గారు అష్టోత్తరం చేసి జాయిన్ అవుతారా? జాయిన్ కండి అష్టోత్తరం అందరు. సెకండ్ ఓం పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయామస్యాం శుభతితో గోదా సమేత వాసుదేవ స్వామి తిరుకల్యాణ మహోత్సవకర్మణి సకలోపచారేణ విశేషాష్టోత్తరశతనామ పూజాంచ కరిష్యే. ఓం కేశవాయ నమ, నారాయణాయ నమ, ఆత్మాయ నమ, గోవిందాయ నమ, శివాయ నమ, సూదనాయ నమ, త్రివిక్రమాయ నమ, వామనాయ శ్రీధరాయ శ్రీకేశాయ నమ, పద్మనాభాయ నమ, దామోదరాయ నమ, సంకర్షణాయ నమ, అనిరుద్ధాయ నమ, దోక్షాయ నమ, నారసింహాయ నమ, ఉపేంద్రాయ నమ, హరే రే శ్రీకృష్ణాయ నమః. వస్తున్నారా? హరే శ్రీకృష్ణాయ నమః. ఓం శ్రీరంగనాయకే నమః. ఓం గోదాయై నమః. ఓం కృష్ణాత్మజాయ నమః. ఓం సత్యై నమః. ఓం గోపీ వేషధరాయే నమః. ఓం దేవ్యై నమః. ఓం భూసుతాయే నమః. ఓం భోగశాలిన్యై నమః. ఓం తులసీ కారణోద్భవాయే నమః. ఓం శ్రియై నమః. ఓం ధన్విపురవాసిన్యే నమః. ఓం భట్టనాద ప్రియకర్యై నమః. ఓం శ్రీకృష్ణ హితభోగ్న్యే నమః. ఓం ఆముక్తమాల్యదాయై నమః. బాలాయే నమః. ఓం రంగనాథ ప్రియాయై నమః. శంకరాయే నమః. ఓం విశ్వంభరాయై నమః. కళాలాపాయే నమః. ఓం యతిరాజ సహోదర్యై నమః. కృష్ణానురక్తాయే నమః. ఓం సుభగాయై నమః. సులభశ్రియే నమః. ఓం సలక్షణాయై నమః. లక్ష్మీప్రియసఖ్యే నమః. ఓం శ్యామాయై నమః. దయాంచిత దుర్గాంచలాయే నమః. ఓం ఫల్గుణ్యావిర్భవాయ నమః. రమ్యాయే నమః. ఓం ధనుర్మాసకృతవ్రతాయై నమః. ఓం చంపకాశోక పున్నాగ మాలతీ విలసత్కచాయే నమః. ఓం ఆకారత్రయ సంపన్నాయై ఓం నమః. నారాయణ సమాశ్రితాయే నమః. ఓం శ్రీమదష్టాక్షరీ మంత్రరాజస్థిత మనోరథాయై నమః. ఓం మోక్షప్రదాయే నమః. ఓం ఓం బ్రహ్మణ్యే నమః. ఓం లోకజనన్యై నమః. లీలామానసరూపిణ్యే నమః. ఓం బ్రహ్మజ్ఞాయై నమః. విగ్రహాయే నమః. ఓం మాయాయై నమః. సచ్చిదానంద విగ్రహాయే నమః. ఓం మహాపతివ్రతాయై నమః. విష్ణుగుణకీర్తలోటపాయే నమః. ఓం ప్రపన్నార్తిహరాయై నమః. నిత్యాయే నమః. ఓం వేదసౌధ విహారిణ్యై నమః. మణిమాణిక్యమంజర్యే నమః. ఓం మంజుభాషిణ్యై నమః. సుగంధార్థగంధకర్యే నమః. ఓం రంగమంగళదీపికాయై నమః. గజవజ్రాంకుశాబ్జాంక మృదుపాద తలాంచితాయే నమః. ఓం తారకాకారనఖరాయై నమః. బాలమృదులాంగుళ్యే నమః. ఓం కూర్మోపమేయం భువదోత్వ భాగాయై నమః. శోభనపార్షికాయే నమః. ఓం వేదార్థ భావ విదిత తత్వ బోధాంగ్రి పంకజాయై నమః. అనంత బుద్భుకాతార సుగుల్భాయే నమః. ఓం పరమాయై నమః. ఓం మణకాయ నమః. ఓం తేజ శ్రియోజ్వల ధృత పాదాంగుళీ సుభూషితాయై నమః. కేతన తూణీరచారు జంగా విరాజితాయే నమః. ఓం కకుదజ్జాను యుగ్మాఢ్యాయై నమః. స్వర్ణరంభాప శక్తికాయే నమః. ఓం విశాల జగనాయై నమః. శుశ్రోణ్యే నమః. ఓం మణిమేఖలాయై నమః. ఆనంద సాగరావర్త గంభీరా భోజనాభికాయే నమః. ఓం బాసద్వళిత్రికాయై నమః. చారు జగత్పూర మహోదర్యే నమః. ఓం నవమల్లీరోమరాజ్యై నమః. సుధాకుంభాయిత స్తన్యే నమః. ఓం కతమాలా నిబన్భుజాయై నమః. కాంచితాయే నమః. ఓం సుప్రవాళాంగుళీన్యస్త మహారత్నాంగుళీకాయై నమః. ప్రవాళభా పాణి దేశ సమంచితాయే నమః. ఓం కంబుకంట్యై నమః. శుభకాయే నమః. ఓం బింబోష్టై నమః. కుందదంతైజే నమః. ఓం కారుణ్యరస నిష్యంది నేత్రద్వయ సుశోభితాయై నమః. శుచిస్పాయే నమః. ఓం చారు చాంపేయ నిభనాసికాయై నమః. కంపనాకార కపోల ద్విజయాచితాని. ఓం తాటంక శోభితాయే నమః. ఓం అనంతార్క ప్రకాశోద్యన్మణి తాటంక శోభితాయై నమః. కోటి సూర్యాగ్ని సంకాశనానా భూషణ విభూషితాయ. ఓం సుగంధ వదనాయై నమః. శుభ్రువే నమః. ఓం అర్ధచంద్ర లలాటికాయై నమః. చంద్రాననాయ నమః. ఓం నీలకుటిక లాలక శోభితాయై నమః. సీమాయే నమః. ఓం విలసత్ కస్తూరి తిలకోజ్వలాయై నమః. జగత్తగాయ మనోద్యన్మణి సీమంత భూషణాయే నమః. ఓం జాజ్వల్యమాన సద్రత్న దివ్య చూడావతంసకాయై నమః. చంద్రబల సద్భూషణాంచిత వేణికాయే నమః. ఓం నిఘ్న నిద్రదంత పుంజ ప్రాంత స్వర్ణ నిచోళికాయై నమః. రత్నాంచిత విద్యుత్ కుంజాపశాటికాయే నమః. ఓం అత్యర్కానల తేజోది మణికంచుక ధారిణ్యై నమః. నానామణిగణాకీర్ణ హేమాంగద సుభూషితాయే నమః. ఓం కుంకుమాగుర కస్తూరి దివ్య చందన చర్చితాయై నమః. చోజ్వల విధ విచిత్ర మహామాహారిణ్యే మణిహారిణ్యే. ఓం అసంఖ్యేయ సుఖ స్పర్శ సర్వాతిశయ భూషణాయై నమః. ప్రకంచితాయే నమః. ఓం శ్రీరంగనిలయాయై నమః. నమః. ఓం దివ్యదేశ సుశోభితాయై నమః. ఓం శ్రీరంగనాయకే నమః. గోదా సమేత
हरि ओम अग्निमे एले प्रोजम गते मुत्रमहोदा आरगमरतादम हरि ओम जेत्वा वायवस्तो पायवस्तो देवो सविता प्रार्पयत श्रेष्ठतमाय कर्मणे हरि ओम अग्न आजाहि विदये ते निहोदा अश्च वर्षि हरि ओम शनो देवी रवश्च आपो विदये हरि ओम हरेतरमैति पश्चात् नारायणायेति पश्चात् ओमित्येकाक्षरं नमति द्वे अक्षरे नारायणायति पञ्च अक्षराणि वै नारायणश्चाष्टाक्षरं पदं यो ह वै नारायणश्चाष्टाक्षरं पदमध्येति अनपपूर्वस्वभावेति विन्दते प्राजापत्यं राजस्पोषङ्गोपत्यं ततो अमृतत्वमश्नुते ततो अमृतत्वमश्नुते इति एवं वेद ओम हरि भुवनजन्मस्ते मपङ्गाद्रीलेमतुभूतरात रक्षैक दीक्षे श्रुतिशिरसिविदीप्ते श्रीनिवासे विकलित कापि कारुण्य नित्या मोदन स्व मौन मंदारमाला संपत्ति रामेश्वरा देवी प्रार्थना कामधेनु हरि ओम श्रीकालयी சாத்துமர் எண்ணி பாசுரம் சிறுகாலை வந்தனச்சே வித்தன் பொற்றாம் அடியே போற்றும் பொருள்களாய் பேத்தம்மே தினால் கலத்தில் பெருந்தேனை கொற்றேவலை கோவிந்தா கேட்கும் பிறவைக்கும் உடன் நடுக்கும் முக்கிய ரமாட்சியம் மத்தினம் காமங்கள் மாற்று நிரம்பாய் அடியே போற்றும் தினால் கலத்தில் பெருந்தேனை கொற்றேவலங்களை கொல்லாம் எற்றை பெறுவான் என்றுதான் கோவிந்தா எற்றைக்குமே பிறவிக்கும் உந்தன் நான் உற்றமை யாவோ இலக்கிய ராமாட்சியம் மற்றனம் காலங்கள் மாற்றுகிறோம் எம்பாவாய் கடல் கடைந்த மாதவனை திங்கள் திருச்சியார் சிஞ்சரஞ்சி அங்கப்ப கொண்ட ஆற்றை அனுபதவை பைங்க மலத்தாண்டறியல் பட்டார் பிரான் கோதேசன் தங்கத்தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கு பெருந்திருப்பார் 2 மால்வரை தோல் செங்கன் திருமத்த செல்வ திருமாலால் எங்கும் திருப்பட்டு இந்திரம்பாவாய் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருச்சியார் அங்கப்ப கொண்ட ஆற்றை அனுபதவை பைங்க மலத்தாண்டறியல் பட்டார் சங்கத்தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கு பெருந்திருப்பார் 2 மால்வரை தோல் செங்கன் திருமத்த செல்வ திருமாலால் எங்கும் திருப்பட்டு இந்திரம்பாவாய் பகை பெண் சென்று காணும் சேரும் தொன்னோம் அறிவொன்றுமில்லாத வாழ்வத்து உந்தன்னை பிரிபெருந்தரை புண்ணியம் நாமுடையோம் பிறவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா அறியாத பிள்ளைகளும் அன்பினால் உந்தன்னை சிறுவர் அழைத்தம் சிறியர்வானே இறைவா நீதாராய் வரையிலார் எம்பாவாய் வைகள் பெண் சென்று காணும் சேரும் துன்போம் அறிவொன்றுமில்லா உந்தன்னை பிரிபெருந்தர புண்ணியம் நாமுடையோம் குறவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா அறியாத பிள்ளைகளும் அன்பினால் உந்தன்னை சிறுவரம் சிறியர்வாதே இறைவாதி தாராய்வன் பறையிலோர் எம்பாவாய் வேதாஹமேதம் सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अन्यदास्ते राधा पुरस्तात् विद्वान् प्रतिशस्त्रसहस्रतमेवं विद्वान् अमृतनान्यपन्था अजनाय विद्यते यज्ञेन देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते अनागम मानसत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सदेव भोगस्तु एतत् वास्तुकल्याण महोत्सव कर्मणि आराधनं संपूर्णं शेष सुवर्णपुष्पाञ्जलिं वेद सुवर्णपुष्पाञ्जलिं च संपूर्णम् मध्यङ्गन्ने विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभृत्रा श्रीरङ्गे ईशुष्टुवागं स्वस्नोमि विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यदेवी विचक्षणां तद्प्राचपन्योजाग्रवागं सप्तमिन्द्रिय विष्णोर्यत्परमं पदं सकलोपचाराणि समर्पयामि तिरुपति समर्पण सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्री गोदा रंगनाथ स्वामी गोविंद गोविंद श्री गोदा रंगनाथ स्वामी गोविंद गोविंद Satma repin go the print the Wild Therman, yeah, of course we are going to do it, yeah.
Offer cheeses already. Already. दशात् कालेषु अव्याधपराक्रम रामानुजार्य दिव्याज्ञादुराम उदयतनाम रामानुजार्य दिव्याज्ञादुराम व्यापी वियात सायोगलेशनी श्रीमन्न श्रीरंग श्रीमन्भद्रवाम अनुगम समर्पया श्रीमन्न श्रीरंग श्रीमन्भद्रवाम अनुगम समर्पया नमो प्रसादत्तपराप्राप्त कैंकर्यसायिने श्रीशैलेश दयापात्रं विभक्त्यादिगुणानवं ஈந்திரபடம் வந்தே நம்ம ராமாகரம் முனி வாழ்திருவாய் விழிப்பிள்ளை மதவகால் வாழும் மனவாழ் மாமுனிவன் வாழிவன் மாண்டவான் மணிப்பிள்ளை மானத்தோடு தேம்படியிருக்கும் செய்தாமத்தானே வாழே செல்வாய் திருவாமி வாழே துய்மான் பிரிவும் வாழே சுந்தர் திருத்தோணை வாழே கைமேந்தி முக்குவன் வாழே கருணை புண்ணிய கண்ணை வாழே எரியார்கள் வாழம் உலகர் வாழம் சிறுகோபிந்த தமிழ் வாழம் மனவாழ் மாமுனியே கோவிந்தன் வாழ்வோர் நான்மறைகளோதுவோர் வில்லிபத்தோர் வேதத்தோர் கோயில்கள் ஐயேந்தும் ஐந்தும் அறியாத மையம் சுமப்பதும் அம்பு திருவாடி புறத்து நிலத்தாள் வாழிய திருப்பாய் 30 செப்பினாள் வாழிய பெரியாழ்வாள் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளை வாழிய பெரும்போதோர் மாமனிக்கு பின்னால் ஆள் வாழிய உள்நோட்டு 43 தாழ் வாழிய உயரங்களுக்கு கண்ணி ஒன்றை தாழ் வாழிய வருவாரும் திருமல்லி விரணாடி வாழிய 9 வேர்கள் கோகை வாழிய श्रीरंगवासने भूयात् नित्य श्री नित्य मंगलम अच्छा okay Govinda and as always Govinda it Goda Kalyanam and the Vedic cultural facility Harivilas Prabhu the Bhagavatas provide the space and as well as be able to join and and help us in so many ways. So I will ask Sriman Harivilas Prabhu to say a few words on this particular occasion. Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Srinath Kedam is a Pakka Brahmana. And it's always a very great honor for us that he comes to the temple. It's not as if this is not his temple, it is his temple. And just to show our gratitude, we're building another temple and opening it in next June. Haribol. In 2012, we invited priests from Tirupati to perform the Srinivas Kalyanam. At that time, about 4,000 people came to that very wonderful marriage ceremony. And I have to personally say that I was overwhelmed by the outpouring of devotion that I saw of all the people that came. They were so sincerely dedicated to Balaji. And after some of the leading members of the Balaji temple who came along with the priests spoke, they asked me to say a few words, and at that time I made a promise that we would open a temple for Lord Balaji and Bhudevi and Shri Lakshmi in Seattle. But the promise was not only that we would open that temple, but it would be dedicated to worshiping Balaji in all the grand manner that's done in Tirupati, but in a pure Vaishnava style, not mixing it up with other things, but just pure Vaishnava tradition. At the same time, I was also considering that when we did open the Balaji temple,
we would also have other Vishnu deities, such as Lord Ranganath and Varadaraj and Padmanabham. So it's taken all these years to get to the point where we're going to actually open the temple. And hopefully, if there's no new complications, which I don't think there will be, we will open sometime in June. And the purpose behind my whole desire to open this next temple is to unite all the Vaishnavas from the 4 sampradayas in the Seattle area and establish pure worship of Balaji and Ranganath, etc., and show and really preserve this whole Vaishnava culture once and for all in the United States, and connect it directly with these major temples in India. Like, I'm going to visit Srirangam next month and meet with Velakudi Swami and Murli Bhattar, who's a friend of mine, and discuss what we're doing. At the same time, I also have started a project in Tamil Nadu, which has been attacked, in a sense, by Christians and Dravidians and other people that want to destroy Vaishnava culture in that center of Vaishnavism. And we're beginning to work in a very concerted way with Velakudi Swami and others. We hope to work also with G.R. Swami to save Tamil Nadu from becoming, let's say, divested of its august and wonderful Vaishnava tradition. So this temple that we're going to open is part of that uniting all Vaishnavas. And we have 4 Vaishnava Sampradayas. Of course, the Sri Vaishnava Sampradaya is most prominent, and there's the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, there's the Kumar Sampradaya, and the Rudra Sampradaya. And we all have the same understanding of the philosophy, or the Siddhanta. The Siddhanta is the philosophy by which people become convinced, generation after generation, from parents to children, to worship Bhagavan Krishna, also his expansions, such as Narayana and Lord Rama and Vishnu, etc. And so I wanted to read 2 things. One is the 16th Parsuram of Andal, or Goda Devi, who was just married. So I think it's very significant. And in the 16th Parsuram, I'm going to read the English translation. She says, "Hey Nanda Gopa," Krishna's father, Nanda Maharaj, "who does good deeds and charity, who gives water, cloth, and food to others, please wake up. Our Lady Yasoda, Krishna's foster mother," so Nanda and Yasoda were his foster parents because Devaki and Vasudeva were in Kamsa's jail, so Vasudeva took Krishna when he first appeared. What's interesting, he appears first with 4 arms and all the opulences of Narayana. And Mother Yasoda gets scared. She says, "My God, my son has appeared as the supreme God. And if Kamsa comes down and sees him with 4 arms, she'll definitely kill him." So she prayed, "Krishna, just appear," or she prayed, "Please appear as an ordinary child." So Krishna always follows what his mother says, what Yasoda Maya said. So he changed his form from 4 arms to 2 arms. Apparently, as an
ordinary child, but actually he was in his original form. And Nanda and Vasudeva takes him miraculously from the jail in Mathura to Vrindavan and exchanges him with Yasoda's newborn child, which is Yogamaya, who is basically an expansion of Subhadra, Krishna's sister, and brings her back. And when Kamsa comes, he grabs the child to kill the child, thinking it's Krishna. And then he notices it's not a little boy, it's a little girl. And he's a little confused, but still he tries to kill her. And she jumps up into the air and manifests her form as Yogamaya. Now, Kamsa is a worshiper of Durga. And Durga is an expansion from Yogamaya. For those people who don't worship Krishna, when a person worships Krishna, they don't see Yogamaya in her form as Kali Mata, that is very frightening, but they see Yogamaya. Yogamaya brings people closer to Krishna. So everyone in Vrindavan, Goloka Vrindavan, are under the illusion that Krishna is not God. He's just a little child, and they just love him purely, in intimacy. If they think he is the Supreme Personality of Godhead, they would not be able to chase him like Mother Yasoda does and tie him up, and he cries, and she scolds him, and so forth. So there is a type of illusion in the spiritual world called Yogamaya that brings people closer to God. But in the material world, she takes people farther away from God. So people like Kamsa, when he saw this form of Kali Mata or Durga, he became afraid, and she called him a rascal. And she said, that Krishna that you wanted to kill is far away, and he will kill you as is prophesied. So after that, he became very, very surrendered. He apologized to Vasudeva and Devaki. He let them out of jail. But then, after that, he began to associate again with his demoniac friends, Putana, Agasura, and so forth. And they convinced him that this was just an accident, and that they would go out and kill every child that was just born in his kingdom, you see. Now, this is what's happening today also. Your children are going to school, and they're forced to have sex education in 5th or 6th grade today. And they're taught that abortion is the right thing to do. This is exactly the same thing as what happened to Kamsa 5,000 years ago, when he associated with his demoniac friends, and he became convinced to go out and kill babies, you see. So nothing is new in this world. So anyway, here Goda Devi says, please wake up to Yasodamai. She who is dear to all the ladies, please wake up. Hey Krishna, who is the king of gods, who went up tearing the sky, please wake up and do not sleep. Hey Baladeva, Krishna's brother, he who wears pure golden anklets, please wake up along with your brother. So this is the 16th Parsuram of yoga of Goda Devi, and it's very clear that this whole Tirupavai is a poem in which she goes to Vrindavan, she approaches the gopis, and she begs them to teach her how she can meet Krishna and Napinai, or Radha and Krishna. And the 16th Parasuram confirms that she is doing exactly that. And this is the, let's call it, the connection between the Shri Vaishnavas and the Gaudiya Vaishnavas. There is one
Supreme Personality of Godhead, he appears in many different expansions, but it's always the same person. The demigods are not expansions of Godhead. They're individual jivas like you and me, but they're extremely pious persons, and they've received these big positions in the material universe. But Krishna, Baladeva, the first Chaturvyuha of Narayana forms, Narayan, and then the second Chaturvyuha, and then the expansion of the Vishnu forms. These are all expansions of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, that are non-different than himself. Therefore, Goda Devi goes back to Srirangam, and eventually it's found out that she's not an ordinary child. She's an exceptional person, especially when her father scolds her for wearing the garland of Ranganath before it was offered to the Lord. And he says, take it off, throw it out in the trash, and make a new one. And she does it. And when he takes that new garland to offer it to Ranganath, Ranganath refuses it. He said, I don't want this garland. I want the one that was thrown away. And Goda Devi's father is shocked, and he goes back, and he says, where's that garland? And she said, you threw it. And it was thrown in some area where there was trash, and he picks up that garland and goes back, and when he places it on Ranganath, Ranganath is very pleased. Then they all realized this young little girl is actually a very great personality. Because of that, she became the only female amongst the Alvars. And because of that, they organized this wedding. And she was married to Ranganath. And very soon after that, she disappeared into the body of Ranganath. So she is a very special person, unseen in this world in modern times. And her poem, the Tirupava, which she wrote when she was very young, is a testament that there are many different places in the spiritual world. And because of that, there's different moods, or there's different rasas of relationship with the Supreme Personality of Godhead. But this particular rasa with Krishna is very, very sweet. There's no difference between Krishna and Narayana and Rama. However, there are different degrees of sweetness of rasa in relationships. So it's impossible to be as intimate with Narayana as Goda Devi and the gopis and the gopas are intimate with Krishna. Sometimes they play leapfrog. Sometimes they get on the shoulders of Krishna, or Krishna gets on their shoulders, and they have fights between themselves. Sometimes they cover Krishna's eyes. Sometimes they steal Krishna's laddu. You cannot do that to Narayana. It's impossible. Narayana is worshipped with awe and reverence, and it's very wonderful worship. Narayana is very, let's call it civilizing. There are many rules and regulations. You have to be extremely clean. But I remember when I went to have darshan of Balaji, I don't speak Tamil, or I don't speak Telugu, but when I came in front of the deities, they gave me a special darshan after the Suprabhatam, and I thought the priest indicated me that I could come inside. You know, you stand and there's about 20 feet difference, right? So he motioned like this, and he said something. So I stepped over the step, and they all freaked out. And I realized I did something wrong, so I stepped back. Of course, they excused me. But see, there's tremendous formality in the worship of the Lord. You cannot just step into, like here, you're not supposed to step so close to the deity, but it's different here. It's very intimate. It's completely open. It's lighted up, and people can come very close. But with whether it's Balaji or Ranganath or whatever, this formality. And there's nothing wrong with it. It's wonderful. It teaches people to be very respectful. But
in the Krishna's pastimes, there's this intimacy. Sometimes Arjuna has his head on Krishna's lap and is dangling his feet in the air, and he's joking with the Lord. But after he saw the universal form of the Lord, the Virat Rupa, he apologizes, "My dear Lord, please excuse me for being so intimate with you. I didn't understand who you were," because he now, when he saw the Virat Rupa, he realized, this is not just a relative of mine, this is not just a friend of mine, this is the Supreme Personality of Godhead. And I was actually disrespectful by being so intimate with him. But then again, he goes back into the state of Yoga Maya illusion, and he forgets that. And again, he treats Krishna as a friend. So these are all confidential things. I'm not here to speak too much about it, but this prayer by Goda Devi is very important. And then now, Namalvar, he was born only about 45 days after Krishna's disappearance. And this is 5,000 years ago. And the king of where he was living in South India, he ruled, he passed a law making it mandatory for every poet to submit his works to the king's council, headed by the court poets, for their scrutiny. So Namalvar refused to present himself in front of the king and his council to read a poem that he had written. But he sent one of his disciples with one line of a poem he had written. And he had written it on a palm leaf, and it contained the following one line. Kanan kazal inay nanu manam udair enu tiru namam tinam naraname, which means those whose hearts are in love with the lotus feet of Lord Krishna take this mantra for editation. It is indeed the holy name of the Lord. So there's a confusing word here. It says editation in English. It's a word that's not often used in the English language, but it is a word in the English language. And editation means you don't simply edit something, you replace whatever comes before it with this mantra. So what he was saying is, basically in a very subtle way, you have read so many mantras and poems today, forget all of them. This is the only one you should chant. In other words, he's saying you should only chant Krishna's name. Okay? So this is very interesting. When we look into the history, I've written this book. This is the history of Balaji and also of Shriman Ramanujacharya, because in this book I show that the Siddhanta of the Sri Vaishnavas and the Siddhanta of the Gaudiya Vaishnavas is exactly the same. There is no difference. We also accept Ramanujacharya as our Acharya. We also accept all the Alvars as our Acharyas. The proof of that is, if you read any of Prabhupada's books that we have, you'll see he's regularly quoting Ramanujacharya, Yamunacharya, and Kulashikar Acharya. Kulashikar Acharya. He's regularly quoting them because they are, and I give all the quotes in here where Prabhupada says these are our Acharyas also. So, thank you very much. I'm very happy you did this today. This is what's going to happen every day in our new temple. And we want you to be part of it. We want to establish pure Vaishnava tradition in the way that Balaji is worshipped in Tirupati, and also in the way that Ranganath is worshipped in Srirangam. The style of worship is a little different, but the purpose is the same. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. So what Harivilas Prabhu has, can I just
Thank you so much, Prabhu. It is a wonderful, always, phenomenal message, and what Harivilas Prabhu does to the Seattle community is just amazing. We're so blessed to be part of this community, and as well as coming to this temple, and as well as listening to pravachans and education and the service that goes on under the umbrella of the leadership of Harivilas Prabhu is just amazing. Of course, all glories to Sri Krishna, of course, but, with a little humility, we would like to, this is something that we can, a token of thank you to what Harivilas Prabhu does for our community, for us, guiding us in the right direction, a true Acharya. So, Harivilas Prabhu, thank you so much. Hare Krishna. Haribol. नमोऽस्ताज पुरुषेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रियोदां ब्रह्मणो वेदा अमृतेन वृतान्तरेण तस्मै ब्रह्म च ब्रह्म च आयुः कीर्तिं प्रजां ददुः शतं जीव शरदो वर्धमानेत्यपनिगमं दीर्घमायुः मर्तेन वर्धन् शतमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं शतमैश्वर्यं भवति शतमिदं दीर्घमायुः अग्ने यस्मिन्यस्य सैमपीन्द्रामपचितिम् मूर्धा परमेश्वर स्वर्चा समानामत्तवश्लोकस्तु आयुर्धाग्नेजुषाण घृतपतैको घृतनिन्दं घृतं पीत्वा मधुचार घृतं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिकम् तमानं भोषताज पुरुषस्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रियै प्रतितिष्ठति शुभगुं शुभम्. Thank you. So the last one is we are going to have Tirtham Prasadam is going to be downstairs because of the practicality that will be easier. When you come in here, there are akshatas. Akshatas, take a little bit of akshatas and offer on Padukai over here, and then you can take prasadam, fruit, and you can exit and for Tirtham Prasadam downstairs. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Jai Sri Narayana. Jai Sri Narayana. And last one is just while we are taking one project that His Holiness Sri Chinnajir Swami has started this Heritage Monument Preservation Project. You may just come here quietly, that would be really appreciated while I'm reading this information. It's called Heritage Monument Preservation Project.